Nikesh have taken it live. Good evening, Vinay sir. Good evening, sir. Good evening. Time. The time proves that we commitment to strive continuously to serve the national and global needs. There are challenges we can't ignore, but remember, we are of humankind, and every objective is achievable by setting our minds, and Dayanand Sagar molds you to achieve the objectives in an environment that enhances creativity and innovation. If we all embrace the spirit that there really is no limit, if we rise to this occasion and come together cross nations, if we integrate and ideate, we can make the future great and live the dream. Our legacy of education takes its root from our founding father, late Shri Dayanand Sagar, a visionary, an educationist, a powerhouse of knowledge and a believer in transforming the world, besides a leader par excellence. The institution has contributed to educating the world for over 60 years, carefully building alumni of over 100,000, including accomplished professionals, sports personalities, celebrities spread across the globe. We stand strong as a top-rated university, having 4 campuses with 350 teaching staff, educating 4,400 students with pride-filled and powerful alumni network across the globe. Dedicated faculty members who work across disciplines, collaborating and lifting us as the top university in the world, empowering the rising generation and nurturing entrepreneurs. Dayanand Sagar University. Live the dream. Good evening, everyone. Good evening, sir. Okay, Vinay sir, then we'll start the session, sir. Good evening, sir. Yes, sir, Good you can proceed. Hello, students. Welcome back. Today session, already you know that the topics that I'm going to discuss. From second year topic, moving charges magnetism, magnetism and matter. Then
EMI, electromagnetic induction, alternating current, and electromagnetic waves. So first, I'm just going to share the screen. I think so. If you found the screen is visible, please raise your hand. Yes, thank you. So I think so. Everyone getting a screen. Now, this is a huge chapter, current electricity chapter. You may know that from this chapter, 6 questions are asking every year in Karnataka CET. Among second PUC portion, 45 questions. Among 45 questions, 6 questions will be asked from current electricity chapter. Now, we'll start a brief introduction regarding this chapter. So you can see the flow chart. It starts with the electric current concept. What is electric current? It's a rate of flow of charges, that is Q by T. And if there is a flow of charges consider across an area, then that will you consider as a current density. So what is current density? Is a current per cross-sectional area. Now coming to the after the understanding the current, we come to know about that flow of current, flow of charges inside the conductor will governed by a simple law, Ohm's law. What it says, the current flows through the conductor directly proportional to the potential difference maintained between that. That means that EMF that you are supplied to the conductor. And there we come across to know about that a concept of resistance. What is resistance? That you know that opposition to the flow of charges. See, under this resistance, we came across to know about the color coding of resistance. That you know that very well. There will be 4 lines in a cylindrical surface of a carbon resistor. There we are going to coding as first digit as first number, second color as second digit, and the third color will be representing the 10 power, and fourth band represents the tolerance. So that's what the thing related to color coding. Then we come across grouping of resistance. What is grouping means? Series and parallel combination. When you are going to combine to a desired value, if you want a desired value of resistance, we are going to combine these resistance in series and parallel. There we come across series combination and parallel combination. Remember that in capacitor there will be a different, and in resistor there will be a different. You can look into the formulas. Then resistance will also be have another one concept of how resistance going to be vary with length of the conductor, area of cross section, and material. Because copper is a good conductor. When it comes to the aluminum or other elements, other conductors, there will be a less different conductivity is there. So that's why there will be concept called resistivity occurs. Resistivity is a resistance offered by unit length and unit area of cross section. Remember that resistivity of a copper remains constant. If I'm going to consider 1 meter copper wire is there and 2 meter copper wire is there, which one has resistivity more means both has resistivity same, but resistance is different. Remember, resistivity is a resistance offered by unit length and unit area of cross section. Then later on, we come across to know about the conductivity. It's a reciprocal of resistivity. So there will be a SI unit called as Siemens that you are going to use to represent the conductivity in SI unit. Then we come across to know about that cell concept, where a cell which consists of a 2 terminals, which is one is positive and another one is negative, which also possesses energy stored in it, which passes through the conductor. So there we are come across to know about the what is the current which is drawn from this cell and what could be the internal resistance concept. So there you come across to know about in this academic here. I'm not just going to tell you that detail because that you are very well known. Here is some of these shortcut formulas. You can remember I is equal to NE R plus NR, where N number of cells are connected in series. If they are going to connect it in parallel, there will be a different formula that you are going to use. In parallel, here you can see that I is equal to NE NR by M plus R. This is another formula. So then later on, where the Ohm's law fails, then we come across to know about that
Kirchhoff law is used. When you are going to consider a complicated circuit, then we use Kirchhoff's law, where we use a Wheatstone balanced network. Using that one, we can solve many type of problems where comes the resistors are shorted between the 4 resistors, like that. That type of problems will be solved. This theorem, Thevenin's theorem, Norton theorem. Using those theorems, you can study much more in electronics branch. So here in the PUC, you are restricted to Kirchhoff's law. So let us see what are the questions that you can observe and how you can solve. I hope this synopsis will recap your whole chapter. We'll move to the questions now. So first question is, a circuit has 2 oppositely connected ideal diodes in parallel. What is the current flow through this circuit? So you can look into that one. There will be a 12-volt power supply is there and series resistor 4 ohms is there. And you can see that there will be 2 resistors, D1 and D2. But here D1 is forward biased, D2 is reverse biased. As you know that in the semiconductor, when P terminal is connected to positive terminal of the battery and N terminal connected to negative terminal of the battery, then only that is forward biased. In this condition, you can see that 4 and 3 are in series. That means 4 plus 3 is 7, and there will be a potential 12 volts is there. So what is the current flows through it is approximately 2 amps current will be flowing. Are you getting, students? Please raise your hand if you are founding my, okay, fine. I got 3-4 members who raised their hand. Now coming to the second question, 3 resistors which are 1 second. Okay. 3 resistors, 2 ohms, 3 ohms, and 4 ohms connected in parallel. They are connected in parallel. Okay, someone is asked. Sir, explain it once again. Which one? Someone is asking, explain it once again. Okay, let it be. So I will explain it later on. Nothing to worry. That also comes in semiconductor chapter also, because that concept related to semiconductor and as well as current electricity chapter. So this question is 3 resistors, 2 ohms, 4 ohms, and 2 ohms, 3 ohms, and 4 ohms connected in parallel. All are in parallel. The ratio of current passes through them in when the potential difference applied across the ends will be. See, remember one thing: when resistors are connected in parallel, you need to remember that one resistance is connected to the another resistance, and that is connected to another resistance. All they are connected to a one terminal. So that there you can observe that there will be a constant potential. What the thing remains constant is voltage remains constant. So therefore there will be a different current flows through the different resistors. So therefore, what could be the ratios? How it is depends. You can observe that V is equal to IR as per the rules of Ohm's law. Then how it depends on resistance, it is inversely proportional. Where the resistance is more, there we are going to observe less will be the current. So that's why if you are going to solve for this one question, the answer comes, see, you can see I1 is V by R. So R means 2 ohm resistance is there. I2 is V by R2, that is 3 is there. I3 is V by R3, that is 4 ohms is there. So if you are going to arrange them in an order 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, because here they are given in a whole number, it is not in ratio. So that's why if you are going to multiply this one with a 6, if you are going to multiply with a 12, then you are going to get 6 and 3 and 6 and 4 and 3. The answer will be, you'll observe that third one option is the right answer that you are going to observe. Now coming to the next question. Okay, someone has asked. First one. Please send this flow chart in the group. Okay. You are asking for a flow chart. Don't worry, Bhargav. I will send you complete second year complete flow chart. I think so. You got a first year flow chart also.
complete flow chart. I'll send you the second year complete flow chart so that you can take a printout and you can recap that one. Okay, fine, not an issue. Okay, now coming to the next question, where in the circuit shown below, the ammeter and the voltmeter readings are 3 amps and 6 volts respectively. But what it actually indicates is, what is the potential difference between the resistor means just it is a 6 volts, and what is the current that is flows through the circuit is 3 amps. What they are asking to find out is then the value of resistance is. So can you guess the relation between resistance, voltage, and current? V is equal to IR. Here we need to find out R, resistance. Resistance should be V by R. So what is V? Sorry, V by I. What is the V is 6 volts and current is 3 amps. So its value is 2 amps. But remember one thing, there will be an internal resistance observed in ammeter. So that's why there is a less current may be flowing through this one. That means below 3 amps it is going to be flowing. So that's why the resistance should be greater than or equal to 2 is the right answer. If you are going to observe that, if it is not equal to 2, then you can observe that because there is a small resistance that you observed in an ammeter. So that's why you'll observe that 2 is greater than 2 ohms because of existence of resistance in the ammeter. Similarly, if you are going to observe this one problem, this is a problem purely based on a concept of electric cell in a circuit. So you'll observe that 2 cells, EMF E1 and E2, joined in opposite. See, if they are joined in the same direction, then the EMF will be added up, E1 plus E2. If they are reversed, you need to take any one positive and any one negative. That means E2 minus E1 or E1 minus E2. But in the problem that you can observe that E1 minus E2 is their options. So that's why you take E1 is positive and E2 is negative. So therefore, E1 positive is there, E2 is negative is there. Then which one is the answer? So obviously, first one and third one is not the answer. You can eliminate from the elimination method that you have only 2 options right now. That is E1 minus E2 R1 R2 R into R and E1 minus E2 R1 plus R2 into R. So for this one answer, you'll observe that second one is the right answer because there will be a resistance. There will be an external resistance also affects the EMF or current flows through the conductors. So using the standard relation is equivalent to the R equivalent relation, you can identify that E1 minus E2 R1 plus R2 plus R. This is the current. What we required is potential. So that's why it is multiplied by R. So if you are going to multiply by this R, you're going to get the answer of second one option is the right answer. Now come to this next one question. The resistance of the bulb filament is 100 ohm at a temperature 100 degrees Celsius. If its temperature coefficient of resistance is 0.05, that means alpha, we can consider this one as alpha is 0.05 per degree Celsius. It resistance when it becomes 200 ohm at a temperature. That means if there is a 100 ohm, it has an 100 degrees Celsius. When there is a 200 ohm, what could be the temperature where the temperature coefficient they are going to give? That means temperature coefficient means what is the amount of resistance increase for per degree Celsius of temperature. So if you are going to simplify this one using a relation of resistance with respect variation with respect to temperature, that is R is equal to R naught into R naught into R naught alpha delta T, or you can say that R dash is resistance at a temperature plus alpha into temperature difference. Here, second one temperature we doesn't know, that you need to find out. That's why we consider as T2 minus T1, because as resistance increases, temperature also increases. So that's why T2 will be greater, T2 minus T1 we are going to consider, that is as 100. So if you are going to simplify this one, you'll get an expression for T2 is 300 degrees Celsius. So 300 degrees Celsius is the right answer for this question. Okay, I hope you are getting the
Okay, second option. Someone is answering second option. Good. When I'm going to display the questions, at least you need to answer in a QA box so that you can guess the answers. Okay. In a bits there will be a P and Q value 2 and 2 is there. R values 2 is there, and S values 3 is there. The resistance with which S should be shunted in order to bridge by the balances. Okay. Bridge maybe balance this. See, simple thing is here P by Q is not equal to R by S. So that's why to maintain that one balance condition, this should comes to make this one as 2. Which one resistance that you need to connect? To connect that one, you need to be connect a series or parallel connection. In parallel, a resistance is connected to that one. So that parallel connection is 2 ohms. If you are going to connect another 3 ohms, I think so. Here is the answer. You can see that one. 6 ohms. If you are going to connect the resistance of 6 ohms parallelly to that one, so then that shunt resistance becomes 2 ohms. So to make that one 2 ohms, we need to connect 6 ohms in parallel to the shunt resistance. Okay, next question. Okay, next question. See, this one is a graphical one. So that you studied in the lab also. There is a first experiment, how the resistance goes on varies with respect to current. Here, how the voltage goes on variation with respect to current. Here, the same graph is modified as how resistance goes on with respect to temperature. As the temperature increases, resistance goes on increases. At a particular temperature that you observe that there will be a resistance offered by every conductor. So that conductor where the temperature we consider as 0, that temperature which we consider T0 here, and the resistance that time that offered will be R0. So what is the temperature coefficient of the conductor is? They are asking temperature coefficient. So if you are going to observe the relation of R is equal to R0 plus R0 alpha T square, it is quite similar to that of Y is equal to mx plus C. Mx plus C, straight line equation. So like that, you can observe that coefficient of alpha is nothing but slope. What is slope? So that is that M by R0. M is nothing but slope. R0 will be the resistance at a particular temperature. So if you are going to solve this one for a straight line, you'll get the answer. So that's why the answer for this one is M by R0. First option is the right answer. Now coming to look into this question, how it looks like. The effective the effective resistance between A and B between the circuit is. See, what you need to do is this A terminal should be extended like this, this side. And if you are going to extend it this one like this, it looks like a Wheatstone's bridge. It looks like a Wheatstone's bridge, which has a centrally one resistance. So that resistance is this one 10 ohm. And these two are first P and Q, and these two are R and S. So that's why if you are going to simplify all these things, if you are going to simplify this one, that considering that this is P and this is Q and this is R and this is S. So then how it looks like and what is the effective resistance that you got will be 10 ohm resistance. The answer for this one question is fourth option, 10 ohm is the right answer. So now coming to the next questions. Yes, good. Someone has asked. So send me the notes after the class. WhatsApp to, yeah, definitely I will send it. Don't worry about that one. Every time you are asking the same questions. So that send the notes, send the PPT. So I'll send you that one PPT in the form of PDF. Nothing to worry, because for a PPT sending directly, it's quite difficult because it could be an error occurs while downloading, and also it was not going to display in the some mobiles also. And also here I use animations, so those animations will not occurs in this mobiles also. So it's better I'll send you the PDF of these documents. It could be easier for you. Next question is potential difference between A and B in the following circuit is. What could be the potential difference they are asking between A? See, A point is this one. The point is missing here. This is what the A point.
what could be the value of potential difference they are asking? Look into this one. One cell is in one direction, another cell is another direction. I think so. Here is there. Sorry, A point is here, B point is here. Nothing to worry about that one. This is not the A point. This is A point and this is B point. Across these two, you need to find out the potential difference. What could be the potential difference? So to do that one, you can see what could be the Kirchhoff law applied to a mesh. If you're going to apply a Kirchhoff law to the mesh, starts with this direction, where I'm going to consider the direction of current that is flows through the 6 volt is positive. So that's why here I consider 6 minus theta into I, that is nothing but a current that flows that through the 2 ohm resistor. Here I mentioned theta. Then we observe that there is a minus 4 because I consider this one as positive direction, and therefore the opposite is there. So that's why I'm going to consider this one as a negative direction. Minus 4 minus 2i. Sorry, this is 8i. 8i minus 4 minus 2i is equal to 0. So 4, you start with the 6, then you come here to the 8, and what is the current that is flowing is I current flows here, and then comes 4. So there we are going to consider opposite to this one. That's why minus. Then we come across to have a 2 ohm resistance with a current of I. So if you are going to observe that the total electric potential and also total product of I into R is 0. So therefore, the answer will be I current through the circuit is 1/5. But here what we required, they are asking to find out potential difference between the terminals. So that's why current we know. What could be the potential difference? To find out that potential difference between A and B, potential at A plus 4 and minus 8i is equal to VB. So this will be a potential VA, VB. Potential difference V minus VB minus VA will be 8i plus 4. So if I'm going to substitute the current, that is 1/5, I get here. So here, so 8 into 1/4 is plus 1. That could be 1.6 plus 4. See, students, here what you need to do is, while solving this one, you need to pick out the odd one, or otherwise you just follow the formulas. Definitely you will get the answer. So here the answer is 5.6 volts is there. Once again, I'm going to just clear that one. Next one. See, here they are given 2 heating coil. You have used in a home also, some heating coils are used. So they are nothing but they are also a resistors. Oh, they are also offering a resistance, certain resistance that they are offering. You can observe here 10 ohm and 20 ohm are connected in parallel. So 10 ohm and 20 ohm are connected in parallel and connected to a battery of 12 volts. So there you can observe 12 volt is there, 10 ohm are there, and 1 ohm resistance, internal resistance is there connected. Power consumed by them in this ratio, how they are consuming the power. It depends on what is the current flows through the resistor and also potential drop across the resistors. If you look into that one here, 2 resistors 10 and 20, 1 ohm is series connected to 12 volts battery. Therefore, hello, our student, is that voice is audible? Please raise your hand. Yes, okay, fine. The power consumed by the 10 ohm is depends on what is the potential drop. So potential is always 12 volts. This is parallel combination, so that's why 12 volt. Resistance is 10 ohm. So that's why V square by 10 I'm going to consider. V square is 10 square by 10. Here V2 square is a potential drop. P2 is a potential drop. So V is a common potential that you observed in the second one also. So V square by 20 watts. So if you're going to simplify for the ratio, then you will get 20:10, or we can say that 2:1. So the answer is
2:1 is the right answer. Yes. See, in the concept of mobility, that means when a charge flows through the conductor, what could be the mobility of a free electrons? See, observe here, mobility of free electrons in a conductor is inversely proportional to relaxation time, inversely proportional to electron density, directly proportional to relaxation time, directly proportional to electron density. So you can see here how they are proportional. Mobility of an electron depends on charge into relaxation time divided by mass. So that's why mobility is directly proportional to relaxation time. So here we can say that which option is the better one that you are going to observe here is. Can you answer? Yes, option 2. Is that option 2? No. Option 2 is wrong. See, observe here that relaxation time is directly proportional to mobility. So that means directly proportional to relaxation time. Option 3rd one is the right answer. Now, coming to this question. So look into this question in the following network at O. What could be the potential? Because at A, they are given that 8 volt is there. At B, there will be a potential of 4 volts is there. At C, there will be a potential of 2 volts is there. So if you are going to find out the potential difference at different points, because at O, incoming current should be equal to outgoing current. So that means there should be has a certain potential. It is not equal to 0. Certain should be has a potential here. To find out that potential, what I'm going to do is you're just going to observe that current through the mesh or current through the network. You can observe that the current, if I'm going to consider A to O is I1 and O to B is I2 and O to C is I3, then there will be a current which is flows will be given by potential difference to the resistance. That means 8 minus V0 to the resistance 2. Similarly, V0 minus 4 divided by 4. V0 minus 2 divided by 2. If you're going to simplify this one, so V0 value that you got is 4.8 volts. I hope that you got that answer. Yes, option C will be the, option first one is the right answer for this one. So answer will be 4.8 volts. Now students, come to the another one question. The quantity of charge that will be transferred by current flow of 20 amps. If there is a current 20 amps flows through a conductor for an hour, 1 hour 30 minutes. So then what could be the number of charges that flows? So here they are provided the time and also current. The rate of flow of charges we can find out. So using that one, electric current, the rate of flow of charges, number of charges are total charge that is flows will be Q is equal to I into T. There you can use the relation, time relation. Time relation is 1 hour 30 minutes. That means 1.5 into 3600 seconds. So that's why the answer comes 5400 multiplied by current. Current is 20 amps that they are given. 20 into 5400 volt, 5400 seconds is there. So if you're going to multiply by 10.8 into number of 4, coulomb of charge will be passes through it. If I'm going to consider what is the number of charges, what is the number of electrons, then you need to suppose to divide it by 1.6 into number of minus 19. So that gives you number of electrons also, because Q is equal to Ne. Charges are quantized condition. Now, this is a graphical representation of IV characteristics of a Ohm's law. Among this one, which one is holds good in Ohm's law here? So here you can directly say that the answer will be second one.
The reason behind that one is voltage and current are directly proportional. They are not going to be inversely proportional. Okay. Next one. A cylindrical conductor of 0.1 mm carries a current of 90 milliamps. So what is the current that is flows through is 90 milliamps. The current density, how much current is there? How much current density is there? To find out that one, they are given in the bracket that pi is equal to 3. They are going to consider. Actually, pi value is 3.14. Here we are going to approximate that one value. So that's why we are going to consider 3 value. Pi value is 3. So if you are going to simplify this one, so you can observe that diameter d is 0.1 mm is there. That is 10 to the power minus 4 meters square is there. Therefore, area is pi d square by 4. That is pi d. D means that you know the diameter that you found out, that is at 10 to the power minus 4 square divided by 4. So 0.75 into 10 to the power minus 8 meter square is the area of cross section. Current flows through the conductor is I is equal to 90 milliamps is there. So that's why what is the current that flows through the wire is, so you can easily judge that one what could be the value. So here current will be 90 into 10 to the power minus 3 amps by ampere, that is area is not ampere, that is area is 0.75 into 10 to the power 8. The answer will be 1.2 into 10 to the power minus 7 amperes per meter square. So this is the relation and also solution for the above problem. Now, someone has asked the question. Yes, options are entered. Okay, come to the next question. In the figure, if the diode follow voltage drop of 0.2 volts, there is a fall of voltage 0.2 volts across the diode. Across the diode, 0.2 volts is there. Potential, sorry, potential drop across this one. The voltage drop across A and B. Voltage drop across, they are asking A to B is there. So how to find out? Here current is 0.2 milliamps is there, resistance is there. So therefore, what is the voltage drop across this one? Voltage drop V is equal to IR. Similarly, you can observe here also. In this capacitor, the current will doesn't flow because you know that DC current is blocked in a capacitor. AC current only passes through it. That's why in this problem, this capacitor existence is not important, because if it is AC current, then it will be conducting the current. If it is a DC current, then it won't be conducting the DC current. Okay, students, we'll move to the answer for this one. We won't discuss it answer regarding this one, because here you need to find out 3 voltage potential difference. So that means you need to consider for the resistance 5K, and potential difference will be, what will be the potential difference? 0.2 milliamps into 5, that you as I told you here, and 0.2 is there across the diode, and 0.2 into 10 to the power minus 3 into 5 into 10 to the power 3 is there for this one resistor. So if you are going to simplify this one, the voltage across A and B terminals will be 2.2 volts. So by that, the answer goes to first option. First option is the right answer. Next, a piece of copper is to be shaped in the conductor wire maximum minimum resistance. The suitable length and diameter dash has. That means the copper wire will be shaped maximum and minimum. Maximum resistance
they are given when it could be maximum resistance. That you know that resistance of the material depends on directly proportional to length of the conductor, inversely proportional to area of cross section. So on the basis of that one, area should be how much it could be lesser and length should be larger. So if you are going to find out the value of R by L or R by D or L by D, so there we come across to know about the answer will be L by D square is the minimum, and second one option is there, no, L by 2 and D by 2D. So that will be the maximum that we are going to accept. Now coming to the next concept, students, meter bridge experiment, where the standard resistance are in the left gap, right gap, and resistance coil in the left gap. That you did in your lab also. You can remember that one. In lab also, left gap, right gap. Left gap that you are going to connect unknown resistance, right gap known resistance, because it is easier to remove using your right gap. So that's why they are going to select that one. Okay, answer for this one is, so what they are asking to find out is in the left graph, here the graph is not shown. The balance length obtained is L. If the temperature of water is increased, how it is going to be balanced? 1 second. See, in the left gap, there will be a resistance increases as the temperature increases. So that's why. So the length also going to be changes. So that changes will be, what could be the unknown length that would be considered as L, and standard known length will be there, that will be considered as L minus 1 minus L, because it is under 1 meter is there, meter bridge. So that's why 1 minus L is you are going to use. Next one question. See, power dissipation in 3 ohm resistor in the following circuit is. To find out power dissipation, what you need to require, what is the main thing that required is voltage drop across that one and also current across that one. So here the 4.5 volts will be divided into this 2 also, 3 also, 6 also, and also for 4 also. But if 4 these parallel to these 2 and this is parallel to this one. Okay, in a 4 potential will be lesser. Here if you are going to use this relation, which is that effective resistance, that is nothing but you can observe that this is series. This is series 2 ohm. Then again 3 and 6 are in parallel. So that means 3 and 6 are in parallel means you are going to obtain some value. Yes, 3 or 6 in parallel, they are going to obtain a value. R is 6 is equal to 4 ohms. The resistance R is parallel to the resistance 4. So resistance R is parallel to resistance 4 for this one also. Parallel is there. So that's why RP is equal to R dash plus R dash into, that is R1 R2 by R1 plus R2 relation. Using solving this one, the resistance will be found to be 3 ohms. Therefore, the current that flows is E by R, that is 4.5 divided by 3, that is 1.5 amps is there. As arm AB and BC, here that arms that you are going to consider AB and BC are same resistance. This one and this one has the same resistance. So that's why AD, that means from the here to here, AD is I by 2, that is equal to 1 by 2. 1.5 divided by 2, that is 0.75. So here we found out the just current. So to find out the current to generate continuously, current from E to F, that means you will consider this one as E and F. The current will be 0.5 amps is there. So here they are given that what is the power dissipation. So that's why you need to consider I and R. You can observe that I and R, I square R is there because power P is equal to V into I. Actually, you are going to represent that one in current and resistance. So that's why formula will be modified as I square into R. That is 0.5 square into 3, 0.75 watts is there. Now coming to the
another one question. This is based on Kirchhoff's current rule. What is the Kirchhoff current rule says? Or Kirchhoff junction formula, what it says is incoming current is equal to outgoing current. Here, what they are asking to find out is what is the current that flows through here. You'll observe that we'll start with somewhere, anywhere you can start. Let us consider from this one, which is bigger value is there. So that's why. From here, if I'm going to consider 20 is incoming, what could be the thing that is going here? We doesn't know. Let it be that one. Here, there will be a float of 5 is there. So that means here 15 is there. Again, among this 5, there will be a 3 will be removed and only 2 left here. So here, what could be the thing that left is 2. And here, among 20, 5 is left means 15 is there. In this 15, there will be a 4 added. So that means here 19. This 19, another 2 is added. So what would be the value? 21. So what is the answer for this one is 21 amps. Is it student? Yes. You can see the representation, how it could be. 20 minus 5. Then it comes to the final answer, I1 plus I2. That is 21 amps is the right answer. I hope you got the answer. So please raise your hand if you know that, if you got an answer. Yes, good. So that you are in the class. Otherwise, I thought like no one is answering. Means definitely it could be an... Yes, come to the next one question. Ohm's law is applicable to diode, transistor, electrolytes, and conductor. This is a direct question. See, these type of questions are direct questions. You can directly answer. What is the answer? Anybody? Yes, someone has answered. 4. Ohm's law is applicable to, only applicable to conductors. Yes. Electrolyte, it is not applicable. Transistor, it is not applicable. And also diode also, it is not applicable. So that's why you should understand that Ohm's law is applicable to the conductors. Now coming to the another one question. If the last band of the carbon resistor is absent, then what is the tolerance? As I told you that in the initial itself, tolerance bands are 3. There will be a silver color, golden color, and also colorless. Golden color represents 5% error, silver color represents 10%, and similar colorless is there means, that means there is no band is there means 20% is there. It is not 50, 40%, 20% is there. Next, the effective resistance between ನೋಡಿ ಅವರು ಈ ತರ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನ ABCD ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿತೀವಿ. Then only you can come across to know about that how resistance will be calculated across the terminals. ಯಾವುದೇ resistance ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು if they are series, do it as early as possible. You can see here also there will be a 3 and 3 are in series. Then afterwards we'll observe that there will be a 6 which is parallel to this one. So 3 and 3, 6 means what could be the answer of? Someone is answered. Yeah, 4, 4, 4. So you can see this one is, if 3 and 3 are in series means 6 and 6 are in parallel means again 3. 4, 3, 5 are in series. So 4, 3, 5 are in series means last one answer. Someone is not answered. Last one answer is anybody? Someone is answering D. Is that D is the answer? Right answer? Yes, option 4th one is the right answer, because if you are going to solve this one, you are going to get 4, 3 and 5. They are in series. So then you are going to consider an answer. So not 4th one, second one. 4 plus 3 plus 5. 4 plus 3, 5. Answer is third one. 12 volt is there. Now coming to the question.
So here, observe here, 5 identical resistor, each of resistance R is equal to 1500 ohms, are connected to 300 volts battery as shown in the figure. The reading in the ideal ammeter is, see, observe here, you can observe that these 3 resistors are connected in parallel and these 2 are in parallel. So that's why you can observe that this one could be considered as one resistor and this one could be considered as one resistance. And there is an ammeter, this is here connected. So that's why one current which flows through this one resistance will follows, and the current which flows through this one resistance will be take it in the reading of A. So what could be the reading in the A? You can observe that. You can observe that there will be a I current 300 because 300 volt is there into R by 5. Total potential drop will be R by 5. That is, current will be 300 by R by 5. 300 is equal to 300 into 5 divided by R, or 500 by R is equal to 1 amps. So that's why, hence the current that flows through the 3 resistors is 3 by 5. If the same ammeter is here rather than here, if it is here, then you consider 4 by 5. Clear? If it is here just 5 by 5, that is nothing but 1 amps. Okay, students, we'll move to the next question. 2 cells of internal resistance R1 and R2 of the R1 and R2 and of same EMF, both are having same EMF, in series they are, across the resistors of R. If the terminal potential difference across the cells of internal resistance R1 is 0, then the value of R is. So here we supposed to use 2 cells, how they are connected in same direction, that's why. So that will be addition. If they are in opposite direction, then they are going to use as a minus. Here they are in the same direction. So V is equal to E minus I naught is there. So if you are going to substitute value of I here in this expression and simplify the expression for I, E, there we are going to observe that R is equal to R1 minus R2. So R is equal to R1 minus R2 is the right answer. Now, coming to that, another one question which is based on VI characteristics. In the lab also, you will observe that I is taken along x-axis and V is taken along y-axis. Here, V is along y-axis, V is along x-axis, I is along y-axis. If you are going to find out this slope, what is the slope that you are going to get? Slope of this one will be y-axis I and x-axis V. I by V is there. So what is meant by I by V is nothing but it's a 1 over R. So resistance and slope are inversely proportional here. For P, there will be a large slope is there, or Q, there will be a large. So if you are going to look into these 2 conditions, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು HK slope ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so we'll observe that the slope of Q is more compared to slope of P. So that's why resistance and by using the potential drop and resistance are directly proportional. So that's why. So IRA and the current to the RQ and which is greater than IRP. So explain previous question. Which one previous question means? Someone is asking a previous question, so it's going to forwarding. I think so. This one question you are asked. Say 2 cells of internal resistance R1 R2, they are connected in the same EMF. Same EMF are connected in series. See, you can observe that this is one cell, another one cell. They are connected like this. So this is E1, which is having a same EMF, and E2 that is also having the same EMF. Then the total EMF will be given by 2. And it has an R1 internal resistance and also it has an R2 internal resistance, along with an external resistance of R is there. So that's why
we need to consider this one internal resistance and also external resistance. So answer for R, if the potential is 0 means then R is equal to R1 minus R2 is there. Okay, students, go for the next question. This is already I discussed. We got an expression. This one question. In the following circuits, see, whatever may be the number of questions that they are going to give. First of all, you need to identify that there is any short circuited or is there any shortcut for current to flow through a low resistance area. Say you can look into this graph, this problem where current flows from here, then comes to here. Here is a 3 ohm resistance is there. Here no one is there. So that's why current will flow in this direction. Then it comes to that they try to flow this direction, this direction. 1 ohm is there, 1 ohm is there. Hey, maximum resistance is there. That's why that's going to travel in this direction. Why that won't transfer in this direction means because there is a 1 ohm resistance offered. So that's why that's going to be transferred from here. And then it's going to be transferred through 2. So that means how many resistors are there comes in the under this path will be 1 ohm and 2 ohm. So that means whatever may be the resistance they are connected. But in circuit, if you are going to analyze, only 2 resistors, that is 1 ohm and 2 ohm. 1 ohm and 2 ohm will be in series connection. So 1 ohm and 2 ohm in series means effective resistance is 3 ohm resistance. And what they are asking to find out is what is the current through the 2 ohm resistance. They are asking to find out current. To find out current, what is the total resistance that you need to consider. So total resistance is 1 and 2, that is 3 ohms, and 1.2 volts is the supplied voltage. So answer is here they are mentioned that 0.3. That is not a 1 ohm and 2 ohm resistors. Resistance is 3 ohm, and here the potential is 1.2 is there. So I is equal to V by R 1.2 divided by 3. So that value is 0.3. So what you are going to get? 1.2 divided by 3 ohms. What is the value? 0.4. See, this one is right answer. 0.4 is there. See, this one is 1.2. Someone is consider this one as a 12 volt. This is not 12 volt. 1.2. This 1 ohm is take part, and the current flows through this direction, in this direction, in this direction. So that's why these are all the resistors which is useless here for in this circuit. So that's why 1 ohm and 2 ohms are the 2 resistors which is acting. So that's why 1.2 divided by 3. So answer will be 0.4 amps. Okay, students, now we come across to and around 25 questions we solved. Let us see even more questions are there in this chapter because this is a huge chapter and also there will be a large questions out there going to ask. So let us see these questions. Kirchhoff junction rules a reflection of. See, Kirchhoff junction rule is a reflection of what? Charges are conserved because charge can neither be created nor be destroyed. It can transfer from one body to another body. If there is an incoming charge is equal to outgoing charge, there is no deposition of charges in the junction, and also there is no creation of charge. So that's why this one is related to law of conservation of charge. If they are asking to find out what is the second law of charge consequences or reflection, so that will be law of conservation of energy, because in a mesh, what is the EMF produced and potential drop there will be equal. So that's why that's law of conservation of energy. For that one, here law of conservation of charge is there. Now coming to the another one question which is based on graphical representation. The variation of terminal potential difference with current flows through this cell is shown as shown. The EMF and internal resistance of the cell are. What could be the EMF and internal resistance of the cell?
So here they are given 3 volt is the voltage and 6 volt is the 6 amps is the current. So what is the internal resistance? One second. 1 second, students. Yes. So for this one, okay, fine. I never added the answer. So you can calculate this one here. They are asking to find out EMF. So what is the EMF is? EMF will be equal to, here they are given a potential and also here resistance is given. Sorry, current is given. So what could be the EMF that is going to observe here? V minus IR. Sir, where is the R? Where is the resistance? What is the slope of this graph gives you? V by I. Can anybody say what is the value of V by I? 3 by 6. So what is the value of 3 by 6 is 1 by 2. That's why here, what is the value of V? V is, if I'm going to consider 3 minus maximum value of voltage, 3 I will be 6. I will be 6 amps is there into 1 by 2. Resistance will be 1 by 2 is there. So that's why 3 minus 3 applied EMF will be 3 volts is there. So EMF will be 3 volts. That means this one or this one. So they are asking to find out internal resistance of this cell. So to find out internal resistance, that you know that E is equal to I by you get that I is equal to E by R plus R. Here they are not given an external resistance. You can use this one relation. R external resistance, you found out that 1 by 2. So that's why E value is 3 ohms is there. Internal resistance is R. We doesn't know that one. And external resistance is 1 by 2. 1 by 2. And their current, they are given that. What is the current? The maximum force will be 6. So if you're going to simplify this one is, so 1 sa 2 sa you are going to get. And 2R plus 1 will be equal to 1. So R is equal to 0.5 that you are going to observe. So this could be the value that you are going to get. So if you're going to simplify this one, you're going to get the answer as fourth option is the right one. Now, students, I hope you got the answer from previous questions. Students, I'm going to give a detailed solution. Don't worry about that one. If you are missing someone in the explanation, don't worry. You can get that one. But the thing is, when I'm going to explain, please concentrate on the questions. What happens? Okay, fine. Yes. See, there is a next question. In a potentiometer experiment, the balance point of a cell is at a length of 240 meters. Cell, the resistance is resistance of 2 ohms. If you are going to add a parallelly another one resistance 2 ohms, the balancing length becomes 120 centimeter. The internal resistance of this cell is, what could be the internal resistance of this cell? So to this one, you have an explanation in your lab also. There is an internal resistance of the cell is given by R is equal to L1 by L2 minus 1, or L1 minus L2 divided by L2. So there we are going to use in the lab also. So the answer for this one you are going to get will be 2 ohms. Using this relation, you can solve. This is an experimental problem that you did in lab also. Next, through the electron drift velocity is small, the electron charge is very small, the conductor can carry a appreciable large current. Because why it could be carrying a large current? Because electron number density depends on temperature, relaxation time is small,
Electron number density is very large. Drift velocity of the electron is very large. So this answer will be for this one is relaxation time is small. So there is a successive collision between the electrons and atoms, and electrons will be very small. So that's why we are going to observe number of electrons will be fully available for this one. Conduction. Okay, come to the next question. There are 3 wires of copper are in the ratio 1:3:5. So you have a three wires are there 1:3:5. There the 3 wires in that the ratios are for which one? It's for length, and their ratios are for mass will be there. Mass will be 1:3:5, and length will be 5:3:1. Here, what the main thing that you need to understand is, here they are not given an area of cross section, they are given mass. So that's why we need to convert that one, mass and area of cross section. Using that one, area of cross section should be converted into mass, or mass should be converted into area of cross section. How you are going to convert? So you can observe here, R here is R rho into L by A. Area could be written in terms of mass. Mass is density into volume, and volume is area into length. So that's why area could be written as a reciprocal of mass per length. So that's why it becomes m to the power of L square. That means L square by m, that comes the ratio. If I'm going to just replace this area by mass per length, because density will remain constant. So I'm not going to worry about the density. Only if I'm going to replace this one, you're going to get the ratios are in the ratios of 1:15:125. So option first one is the right answer. Next, it is asked in a 2020 question. A metal rod of length 10 centimeter and rectangular cross section of 1 centimeter into 1/2 centimeter is connected to a battery across the opposite phases. The resistance will be maximum when the battery is connected across 1 centimeter and 1/2 centimeter. Maximum when the battery connected across 10 centimeter to 1/2 centimeter phase. Here, observe here, resistance directly proportional to length. Maximum is there if the length is maximum. Clear? When the length is maximum, for this condition, here it's connected across, resistance is maximum when they are connected across the length. Here length is 1 centimeter. Of course 10 centimeter length is larger, but here why we are going to consider 1 centimeter? Because area of cross section that they are going to observe. If the area of cross section is smaller, then resistance is larger. So that's why area of cross section they are going to consider 1/2 centimeter square. So the face area of cross section is very small, is 1 into 1/2 centimeter. So that's why the answer will be first one option, 1 centimeter and 1/2 centimeter cross section area. Now, next question that is based on an expression of EMF and internal resistance. A car of flash store battery of EMF 12 volt. Internal resistance is there 2 into 10 power of -2 ohms. If the starter motor draws a current of 80 amps, so they are going to draw the current of 80 amps, then the terminal voltage when the resistor is when the starter is on. So what could be the terminal voltage? Terminal voltage means there will be a potential difference between that one. So what could be that one? So to understand that one, we have 12 volt which is supplied and 80 amps of current is there. And if I am going to substitute with the internal resistance 2 into 10 power of -2, that there we observe that 10.2 volts will be the consumption of the starter. So what is we have supplied is 12 volts. So remaining thing will be utilized for internal energy. See, another one question is there which is based on potentiometer, which is another application of meter bridge. Here, a potentiometer has a uniform
wire of length 5 meter, a battery of EMF 10 volts is there, negligible internal resistance is there connected between the ends. A secondary cell connected to a circuit given gives balance length of 200 centimeter. So first potentiometer wire which is having a 5 meter length, and next it's going to be 200 centimeters. See, the difference is they are confusing you. Here 5 meter is mentioned, here 2 meter. Rather than I'm mentioning 2 meter, they are mentioned 200 centimeter. So that's why if you are going to just simplify the EMF of the secondary cell is, so when you are going to consider L2 by L1 and E1 by E2, when first one is 10 volt, what could be the second one voltage that you need to find out? What is the unknown voltage that you need to find out? Just 5 meter divided by 200 centimeter, that means 2 meters. 5 by 2. If you are going to simplify this one, 2 volts, the EMF induced will be 4 volts. So first one option is the right answer for this one. And this is the question which is based on color coding of resistance. You can observe here, sometimes they are asking values are in the smaller value also. So 0.28 kilo ohm. What is kilo means? So you can look into that. This could be written as 28 into 10 to the power of 1. So 2 represents in a color coding, you know that BB Roy, Great Britain has very good wife. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So here 1 is missing. BBROY. Orange is there here. So that's why this is 4. Okay. So this is 4. Violet, green, and white will be 9. So here 2 is there. 2 means red. That you are going to get. Red is there. This is what the red. Then I will observe that 8 is there. 8 means gray, green, gray. Then there will be a 10 to the power of 1 is there. So 10 to the power of 0 is there means black. 10 to the power of 1 is there, brown. And there will be a 10% tolerance they are provided. So that's why the value will be silver. So answer for this one is red, gray, brown, and silver. So red, gray, brown, and silver is the right answer. Okay, students, I hope these are all the questions which covers whole concept, which is based on current electricity chapter. So we will move to the next concept. So to do that one, I'm just going to stop sharing this slide. I will show you the another one slide. Just wait for 2 seconds. So I'm opening the another one slide. Yes. Please raise your hand if you are finding my slides. Is it visible, students? Yes. Okay. Thank you. You raised your hand, so that's I can identify that it could be available. Okay. Fine. Now you can look into that next chapter, moving charges and magnetism. So this is a concept which is related to when the charges are moving, what type of force around the charges that you are going to find out. To understand this one, there will be a 2 main parts that you are going to understand.
when the charges are moving outside and when the charges are moving in a space, they will observe that they experience a force. So that force will be considered to be magnetic force experienced by charges, that is F is equal to QVB sine theta, or we consider that one as a Q into V cross B. When it comes to the another force that will be observed, that electrical force along with the magnetic force that we called as Lorentz force that you observe in the same magnetic field. Like that, if the charges are moving in an uniform magnetic field, they possesses a circular motion that is given by mv by bq. And the charges, if they are moving in a conductor, the force experienced by the conductor when the current carrying conductor, the charge carrying conductor is kept in a magnetic field. So that is B I B L sine theta, or I into B cross L. And also, if there are force exists between the two conductor which carrying current, that is given by mu naught by 4 pi into 2 I1 I2 by R. So that represents the force experienced by the conductor which is carrying a current. And also the force experienced by the conductor inside a magnetic field which experiences a rotational force that will be observed in a dipole like structure or a loop. So there we are going to observe a loop behaves like a magnet, which is one is north pole and south pole, or it's a magnetic dipole. So that's why there will be a rotational effect which is given by M into I. Now after this, you come across to know about what is the magnetic field around the charges and how it could be represented using Biot-Savart law. I will explain that magnetic field around the charges. After that, we come across to know about that what could be the magnetic field around the center circular coil, that is mu naught by 4 pi 2 pi ni r square by r square plus a square. Here r square by x, rather than using x square, it are used r square, they are used here. R square x square is there. So little bit modification is there in this formula. You can look into this one formula in your NCERT textbook also. Similar type will be there. Magnetic field at the center will be mu naught ni by 2r. It is for a conductor which carrying current in a circular path. So there we are going to use this formula. Then Ampere circuit law, which tells you regarding how magnetic field around a closed loop will be there, which affects the flow of charges, that is current inside the conductor. Ampere circuit law. After that, we come across to know about that magnetic field around a solenoid and toroid. So there will be a two formula, B is equal to mu naught ni, and for a toroid there will be a B is equal to mu naught I by 2 pi r. For a toroid, you can observe that this one mu naught I by 2 pi r. So similarly, last concept comes in this chapter is how we are use galvanometer to identify the presence of current in a circuit, and also how this galvanometer will be converted into ammeter and also galvanometer. Ammeter and also voltmeter. So here you can look into that one, how that they are going to convert. You can get the relation R is equal to V by Ig minus G, and S is equal to IgG minus I minus Ig. Okay, students. Now we'll move to the question answer part. So which are based on these concepts. So first question is, the proton beam enters the magnetic field of 10 to the power of minus 14 Weber per meter square normally. If the if the specific charge of the proton is 10 to the power of 11 coulomb per kg and its velocity is 10 to the power of 9 meter per second, the ratio of the radius of the circular described by them will be. So what could be the value of the radius they are asking? So that's why radius is given by mv by bq. ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ there is a centripetal force and
there will be a centrifugal force. So centripetal force is given by mv square by r, and centrifugal force which is given by magnetic force, that is q v b. If you are going to solve for r, what you are going to get if you are going to simply modify it. So if you are going to modify this one equation, you get this one, where r is left hand side, where they're kept mv by q1b. So if you come across to know about these type of problems where their charges are moving in a circular path, if they are given, then you're supposed to use this relation, r is equal to mv by qb, bq or qb. So answer that you are going to get for radius will be 100 meters. Okay, students, this is the first question. Now coming to the second question. Two concentric coil, each of radius equal to 2 pi. See, the radius are 2 pi centimeter, are placed right angle. Two coils are there, they are placed right angle. So how it looks like is, you can see, I'm going to draw, one is like this and another one is like this. So this magnetic field is in this direction and this one magnetic field is in this direction. You can see first one magnetic field at the center will be considered as mu naught I by 2r, and the second one will be considered as mu naught I by 2r. Both are same, both the formulas are same, but there will be a small difference in their current flow. One is 3 amps is there, another one is 4 amps is there. So that's why their magnetic field is little bit different. One has a magnetic field of 3 into 10 to the power of 5, another one has 4 into 10 to the power of minus 5 is there. Now, if they are acting perpendicularly, see what the tricks here they are played is, they are acting perpendicularly. So therefore, the net magnetic field will be square root of b1 square plus b2 square. So that means 5 into 10 to the power of minus 5. Is it good, students? Are you getting this one? So answer will be 5 into 10 to the power of minus 5. Are you getting, students? Please raise your hands so that I come to know about that. Yes. Some 8 members are raised your hands. Okay, fine. So the answer for this one you got is clear. It is two magnetic field acting perpendicularly. So that's why we are going to find out that net value is found to be 5 into 10 to the power of minus 5. Now come to the next question. Two parallel wires 1 meter apart carrying current 1 amps and 3 amps respectively in opposite directions. The force per unit length acting between the two wires is. Remember, ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವೈರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ there will be attractive force ಇರುತ್ತೆ. Two parallel wires carrying opposite to the direction of force, opposite to the direction ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1 amp ಮತ್ತು 3 amp ಇದೆ, opposite direction ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be a repulsion. So third one and second one is the right answer. But the thing is, among these two, which one is correct? To identify that one, we need to calculate using the formula F is equal to mu naught by 4 pi 2 I1 I2 by D, where mu naught by 4 pi is 10 to the power of 7. I, first one current is today 1 amp ಇದೆ, I2 current is today 3 amps ಇದೆ. So I1 I2 by D ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ distance of separation 1 meter. If you are going to simplify that one, you are going to get 6 into 10 to the power of minus 7 Newton per meter. Repulsive ಆಗಿರುತ್ತೆ, attractive ಅಲ್ಲ, repulsive ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that's why the answer will be 10 to the power 6 into 10 to the power of minus 7 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಏನೋ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ನಿಯರ್ ಇದೆ. 10 to the power of minus 7 minus 5 ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, next one, students, which is well known, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. The galvanometer of resistance 50 ohm given in full scale deflection current. ಅಂದ್ರೆ galvanometer resistance ಎಷ್ಟಿದೆ, G value 50 ohms ಇದೆ, full scale deflection ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ IG value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 into 10 to the power of minus 4 amps. The resistance that should be connected in series
with the galvanometer to read at 3 volts. ಹಾಗಿದ್ರೆ 3 voltage ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? R is equal to IgG by I minus Ig. R relation use ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ. So you are going to get R resistance, maximum value of resistance that you need to connect will be 5950 ohms. ಇದೇ ತರ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. 5950 ohms is the resistance. Now coming to the next one question, which is related to cyclotron. A cyclotron is used to accelerate. Cyclotron na accelerate ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ accelerate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Only positively charged particle, both positively and negatively charged particle, neutron, only negatively charged particle. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಮ್ಮೀಟರ್, ಈಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈಗ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ 50 ಓಮ್ ಇದೆ, ಅದರ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ 5 ಮಿಲಿ ಆಂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಂಗೆ 5 ಮಿಲಿ ಆಂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ 0 to 20 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಬೈ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೆನ್ ಎ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ನ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3950 ohms resistance ಬರುತ್ತೆ. That should be connected in series with the resistance to get a maximum potential difference na measure ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 0 to 20 volts ತನಕ measure ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. There we are going to use V is equal to IgG plus IgR plus R ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ RG ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, R is equal to V by IG minus capital G. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, someone has a question? If there is an option 4, okay fine. ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೀಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗುಡ್. ಸಮೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಪಪ್ ಆಗಿ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೈಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Now coming to the next question. In the cyclotron, as radius of the circular path of the charged particle increases, radius na increase ಮಾಡಿದ್ರೆ angular velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ and v ಅನ್ನೋದು linear velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ? v increases, omega decreases, v increases, omega constant, omega only increases, v remains constant. Both omega and v increases ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ omega remains constant. ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರೇಡಿಯಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, now come to the next question. See, this is another one important type of questions that we are going to ask.
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಸಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅವರು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್. ನಾನು ಇದನ್ನ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್, 1 2 3 4. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 3ನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ μ0/4π I into θ into r ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದನ್ನ π/3 π ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ μ0/4π into I into ಆಲ್ಫಾ, ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ π/3 ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ μ0/I/12 R1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಂಗಲ್ ಸೇಮೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ತಗೊಂತೀವಿ, μ0/4π 1/R2 ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ π/3 ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಾರಿಸೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು B1 ಆದ್ರೆ ಇದು B2. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, B1 minus B2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎನ್ ರಿಲೇಷನ್ μ0 I/12 1/R1 minus 1/R2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, a proton is projected with an uniform velocity v along the axis of circular current carrying solenoid. Then proton will continue to move with a velocity v along the axis. Proton move along helical path. Proton path will be circular about the axis. The proton will be accelerated along the x-axis. ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್, ಹೆನ್ಸ್ ದಿ proton projected in the velocity v along the axis, its velocity will be parallel to the magnetic field irutte. As a result, no component of velocity of proton perpendicular to the magnetic field. Net force of the proton will be 0. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V ಕ್ರಾಸ್ B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ V ಮತ್ತೆ B ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ದೀಸ್ ಟು.
ವೆನ್ ದೀಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಆಫ್ 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ಕಿಂತ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು so this is the question which is related to previous one concept. E and B represents the electric and magnetic field vectors. Electromagnetic waves ನಲ್ಲಿ the direction of propagation of the wave ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ E ಮತ್ತೆ B ನ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ B ಕ್ರಾಸ್ E ಅಲ್ಲ, E ಕ್ರಾಸ್ B. Now, coming to the next question. A proton, a deuteron, and the alpha particles are projected perpendicular to the direction of the uniform magnetic field. Perpendicular ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ with the same kinetic energy same ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The ratio of their circular paths described will be. ನೋಡಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ R will be is equal to momentum ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2m into k divided by b by q ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 2 ಮಾಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೀಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 4 ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಂ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 into mp by 2 qp ಬರುತ್ತೆ. That is directly proportional to square root of 4 mp by 2 q naught ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get the value radius of proton, deuteron ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು in the ratio of √2 1 ಮತ್ತೆ √2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಆ ತರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು. ರೈಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದೂ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ಆನ್ಸರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸುಮಾರು ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಡ್. ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ತಗೊಂತಂತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Now coming to the next question of honor. A galvanometer of 50 ohm resistance to a battery of 3 volts along with a resistance of 2950 ohms in series. The full scale deflection is 30 divisions. Additional series resistance required to reduce the deflection to 20 divisions. ನೋಡಿ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 30 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು 20 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳೇನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V by R ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ P ಅಂದ್ರೆ 3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 2950 ಪ್ಲಸ್ 50 ಅಲ್ಲಿಗೆ 0.001 ಆಂಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ 20 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 20 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1500 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು 1500 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ತಕೊಂಡಾಗ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 20 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 10 ಡಿವಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ
Next question. The straight wire of length 50 centimeter carrying a current of 2.5 amps is suspended in a mid-air by a uniform magnetic field. Magnetic field ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ವೈರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ದಂಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್? ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನು? ಪ್ಲೀಸ್ ಇಫ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಸ್, ಭೂಮಿಕಾ ರೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Because it shows some internet issue. Now it is problem, no problem. Thank you, thank you. Now you can observe that the magnetic field that is 0.5 ಇದೆ, and length is 0.5 meters ಇದೆ, and current is 25 centimeters, sorry, amps ಇದೆ, sorry 2.5 amps ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ವೆಯ್ಟ್ ನ ಅದು ತಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? mg ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? VIL sin theta ಬರುತ್ತೆ. sin theta ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ sin theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಂತೀವಿ? 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಫಿಗರ್ ನಲ್ಲೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ನಾವು G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0.5 ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಐ ಕರೆಂಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.5 ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ ಲೆಂತ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ? 0.0625 kg ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 62.5 grams ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now coming to the next one question. This question is very practical ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ CET ನಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಜೆಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ವಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬಹುದು. ಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್. 20 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಸೌತ್ ಇಂದ ನಾರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಕಡೆಗಿದೆ. ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? 400 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಅರ್ಥ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಅರ್ಥ್ಸಿನ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ 4 × 10⁴ ಟೆಸ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಂಗ್ಸ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ EMF ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 400 sin of 30 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ 400 sin of 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 200 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ EMF E ಅಥವಾ V is equal to BLV. B ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 4 × 10⁻⁴, and V is velocity 200 meter per second, and 20 that is a length. 20 that is length ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ EMF ಎಷ್ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1.6 volts EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. Okay, students, you can see another one question which is based on a magnetic dipole of a magnetic momentum. They are given magnetic momentum na kottidare and moment of inertia na kottidare. Magnetic momentum ಮತ್ತು moment of inertia ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12 × 10⁻⁶ ಇದೆ. Performing oscillations in a magnetic field 2 × 10⁻⁴ Tesla. The time taken by the dipole to complete 20 oscillations, which is based on the next concept magnetism and matter ನಲ್ಲಿ
ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ T is equal to 2 pi into square root of I by m into B. It is quite similar to the time period of pendulum. Pendulum ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ T is equal to 2 pi into square root of I by m B ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ I ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, m ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, B ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 0.2 pi ಹರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 20 ಆಸೋಲೇಷನ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಆಸೋಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು. 20 ಆಸೋಲೇಷನ್ 20 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 20 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4 pi ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 pi ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸೋಲೇಷನ್. ನಮಗೆ 4 pi ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ 4 pi ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 4 pi ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 12 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 4 into 3.14 ಮಾಡಿ. 4 into 3.14 is nothing but approximately 12 point something ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಬರಲ್ಲ 12 12 point something ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, now coming to the next one question. It is 4 into number of 10 electrons are removed from a neutral metal surface of diameter 20 centimeter placed in air. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 1.6 into 10⁻⁹ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 4 into 10⁻10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ? 6.4 into 10⁻99 ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? R is equal to 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.2 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ E is equal to K. K ಅಂದ್ರೇನು? 1/4πε0 Q/r². K is nothing but 9 into 9 ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1440 Newton per coulomb. So this is what the another one question which is electric field related agide. Now magnetic field at the center of current carrying loop of radius 0.1 meter is 5√5 ಇದೆ. 5√5 times that of the point at its axis ಇದೆ. ಇಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5√5 times that of the axis ಇದೆ. The distance of this point from the center of the loop is. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಕಾಯಿಲ್ ನ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಾರಿ, ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 5 into √5 ಏನೋ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ರಿಲೇಷನ್. μ0I² by 2x² + a² 3/2 ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? μ0I/2a ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ 5√5 times that of the b dash. ಹಾಗಾಗಿ μ0I/2 a is equal to 5√5 into μ0IA² by 2 into a² + a² of 3/2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ x² + a² divided by a² ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಆನ್ಸರ್ x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0.2 meters ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ 0.2 meters ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದು 5√5 times ಅಂತ ಇದೆ, ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋದು. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಸ್ 2 into 0.1 that is equal to 0.2 meters ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಬಯೋಟ್-ಸವರ್ಟ್ ಲಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೆಸ್.
Biot Savatla, which is in vector form. Answer is first one. Vector form and confusion agbadi. Balashtu jana confusion agi r cube ella select ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆಗಲ್ಲ mu naught 4 pi I into dl into r divided by r square. Next one. An electron is moving in a circular of radius r in a uniform magnetic field B. Suddenly the field is reduces to b by 2. B Excuse me, sir. Yes, sir. Sir, we'll give a 15 minutes break and then we'll start again. Okay, sir. Okay. Yeah. Fine, students. I'm going to wind up this session right now from here itself. We'll continue from this question itself in the next session. So take a break. After a break, we'll come back. So I'm stop presenting, sir. Yes, sir. Students, you have a break for 15 minutes. Please have your break and come back at 6:05. Don't be late. The session will start at the earliest. Welcome to the School of Engineering at Dayanand Sagar University, main campus, Harohaldi, Kanakpura Road, Bangalore. A place that values research, innovation, and creativity. Our industry-aligned curriculum offers a blend of theoretical knowledge, practical experience, academic projects, and internships for a rewarding career in engineering. With an interdisciplinary approach, you can explore your interests by selecting open electives. The on-campus innovation labs, led by professors of practice, provide immersive learning and expertise to find the best solutions to real industry problems and give a different dimension to the students' mini and major academic projects. Our Center for Entrepreneurship supports startup opportunities and provides a perfect platform to launch your next big idea into successful ventures. We also prepare you for advanced studies in the latest futuristic technologies. Our BTech programs offer the perfect combination of academic rigor and functional experience in this ever-evolving technological landscape of the future. Experience a whole new world of academic excellence in a global environment. Dayanand Sagar University. Live the dream. Future career? Which program of study to take? What emerging and trending specializations to opt for? Are you going to have a great job and career after 4 years of study from now? Self-awareness will help you make the right and informed decision about the right program and the place that belongs to you in this era of industry and technology change. DSU, one of the leading universities in India, is among the top 3 universities in Karnataka and is coming back with its Right Career, Right Place, the webinar series 2023. A well-informed and inspiring webinar series, delivered by industry veterans and senior academicians, can lead you to choose the right career path based on your potential, passion, and industry trends. Our webinars will guide you from the current understanding of various programs to a more in-depth understanding of cutting-edge specializations based on new-age technologies. Join us to get insights about more thrilling career options that are available in future for you. Be the future leader, discover your purpose, and make the best decision for your futuristic career.
Remember, after completing your degree, you should be in demand for trending and emerging job opportunities for your bright professional future. Right career, right place. The webinar series 2023. Dayanand Sagar University. Live the dream.
Vinay sir, we'll start again, sir. Vinay sir. Yes, sir. Yeah, sir, we'll start, sir. Yes, sir. Is it audible, sir? Hello, sir. Is it audible? Okay. So I got a reply that it is audible. So welcome back, students. Still, many of them are not joined. I think so. They are going to join. Not an issue. So we'll be continue the same questions which we left behind. See, observe here, an electron is moving in a circular path of radius r in a uniform magnetic field. So that magnetic field strength is B. Suddenly that field is reduced to B by 2. Magnetic field is reduced to B by 2. The radius of the circular path now becomes, what happens to the radius of the circular path? You can see the relation that R is equal to M into V. This is V, actually, velocity. M into V is equal to Q divided by Q and B. And radius and magnetic field, how they are dependent? They are inversely proportional. As B become B by 2, therefore, the radius R dash becomes, what happens? There will be double of initial radius. Now come to the next question. Students, is that audible? Please raise your hand. Yes, thank you. Thank you very much. Now we'll come to the next question, that is a charge Q is accelerated to a potential of V. Charge accelerated by a potential V. It is then passes normally through the uniform magnetic field. Normally means perpendicularly, where it move in a circular path. Okay, it is moving in the circular path. The potential difference required to move it in a circle of radius 2r. So then, what is the potential that required to move it in a circle of 2r? Here, what they are asking is how potential energy and radius depend. What is the potential difference that required? See, when it comes to the concept of kinetic energy, that you are observed that kinetic energy is equal to potential energy half mv square is equal to qv. V is here potential. See, this capital letter V is potential, and velocity V is square root of 2qvm by m. When it comes to the concept of radius of the charged particle will be mv by qb. Therefore, in the place of V, can write it as 2qv by m. Now you can observe here, when a potential is V, then radius is r. If the radius is 2r, radius is doubled, what could be the potential that they are saying that? So how radius depends on potential is square root of V. You can look into this expression. Radius is proportional to 2 into V. So that is V square root of V. That means how potential depends on radius is V is equal to R square. Since R is doubled, because R is doubled, so V becomes 4 times. So that's why the potential becomes doubled, because it is directly proportional, but potential is directly proportional to square of radius. So that's why if radius is doubled, then for a new potential, it's going to be 4 times that of the initial radius. Sorry, 4 times that of the initial potential. Okay, fine. Come to the next question, which is based on, again, cyclotron concept. A cyclotron oscillator frequency is 100 megahertz when the operating magnetic field is 0.66 Tesla. If the radius of the Ds are 60 centimeter, the kinetic energy of the proton beam produced by the accelerator is. So they are asking kinetic energy.
To find out kinetic energy, again, we are going to use same relation. Centripetal force, that is m v square by r is equal to q v b. There we came across to get an expression that what is velocity. Velocity is bq by 2 pi m. Here 2 pi mv divided by q, you can write that magnetic field B is there. Here they are given the magnetic field. You can look into that in the problem, that they are given magnetic field and there is a frequency that they are given, that is 10 megahertz is there, and the D's radius is given, that is radius path, maximum radius path is given. They're asking to find out the kinetic energy. Here we're supposed to consider mass of the proton, that is 1.67 into 10 to the power -7, and velocity with which it is moving. So that velocity could be found out by the relation v is equal to bq by 2 pi m. And here, if you are going to substitute the value of charge is 1.6 into 10 to the power -19, if you're going to simplify this one, the magnetic field strength that you are going to get will be P is equal to 0.656. Now, what we required is kinetic energy. Kinetic energy is B square Q square R divided by 2m, where B square is a magnetic field strength, Q is charge, and R is the radius, and m is the mass of the proton. So if you are going to substitute all the values, and if you are going to simplify this one, you will get the answer as 7.421 mega electron volt. So see here, the answer we got is in joules, but we need to get it in mega electron volts. So that's why we are going to divide 1.6 into 10 to the power -19 into 10 to the power 6. So that means mega, to convert mega 10 to the power 6, we are going to add here. So that's why the answer comes. So what's the value is 7.42. See, it is a value approximate. So to approximate this value, so we get an expression, we get an answer in this question is 7 mega electron volt. 7.4 is there, but here there is no 7.4, 7 is there. Approximate value is 7 mega electron volt is there. Next one. So in a cyclotron, a charged particle speed up in D, uncharged accelerate at the time, slow down within the D, and speed up between the D's. Speed up between the D's because of magnetic field. So you can observe that there is a reason where it's going to be a charged particle in the cyclotron. Slow down within the D's. In the D's, they are going to slow down, but speed up between the D's. So that's why those D's will be connected to an oscillator. So this oscillator will eventually change the polarity of these. So that causes acceleration of the particle from here to here, from here to here. So there will be a continuous rotation of the particles here, and it forms an accelerated particle. Okay, so answer is third one. Next comes to the question, the number of turns in a coil galvanometer. So what could be the number of turns in a coil galvanometer is tripled? What happens to the number of turns in the coil tripled? Though both voltage and current sensitivity remains constant, voltage sensitivity increases 3 times and current sensitivity remains constant. Both voltage and current sensitivity decreases by 33%. Voltage sensitivity remains constant. Current sensitivity increases by 3 times. See, current and how that deflection depends. You will know that current sensitivity is defined as number of deflection per unit current. So that means as you are going to increase the number of turns, the voltage sensitivity does not get affected. Any changes in that one to the current sensitivity. So answer for that one question. So in the voltage sensitivity remains constant, current sensitivity becomes 3 times. So because current sensitivity depends on that one. Next one. This is a concept which is related to magnetic dipole moment. So what is meant by magnetic dipole moment? See,
It's an area of cross section of the current loop and area of cross section of current loop and current carrying through the conductor. So which is in the form of circular coil. M is equal to A into I. That relation you're going to use to solve the question. So here the circular current loop of magnetic momentum M is arbitrarily oriented in an external uniform magnetic field B. The work done in rotating the loop by 30 degree above the axis perpendicular to the plane. So that means if you are going to rotate the coil into 30 degrees, what could be the work done they are asking? To find out work done, that is rotational torque. That is rotational torque is mb into cos of theta. So what is m? M is magnetic momentum and b will be magnetic field strength and theta will be the angle which is made. Here theta is 30 degrees there. So that's why the answer that you are going to get, so that answer that you are going to get will be, you can observe here, magnetic field will be here and they are rotating in the second axis, p axis. How it could be? What is cos of 30? Cos of 30 is root 3 by 2. So that's why the answer, fourth one is the right answer, root 3 by 2 into mb. Next, so here answer is already provided. The magnetic needle has a magnetic momentum. They have a magnetic momentum. That means they are given that m value is magnetic momentum and moment of inertia is 8 into 10 to the power of minus 6. It has a period of oscillations 2 seconds in magnetic field B. Therefore, the magnitude of magnetic field is approximately, what could be the magnitude of magnetic field? So its value will be approximately B is equal to mu naught pi square I by m into t square. If you are going to simplify that one, you are going to get the answer as 0.8 into 10 to the power of minus 4 Tesla magnetic field strength. Next, come to the next question. A toroid has 500 turns per meter of length. If it carries a current of 2 amps, the magnetic energy density inside the toroid is. For a toroid, if you are going to consider the number of turns, not only you need to consider number of turns per unit length you need to mention. So they are directly mentioned. So that's why no problem. Directly you can substitute the formula. And current that is flows through the conductor will be 2 amps. Magnetic energy density inside the toroid ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ mu naught ni by 2 pi r naught. ಇಲ್ಲಿ n ಅನ್ನೋದೇನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ಸಾರಿ, ಓಕೆ, if you are going to substitute that one, you will get the answer mu naught ni by 2 pi r naught. The magnetic energy density inside the toroid is 3.1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Next, consider the situation in a given figure. The wire AB is slides on the fixed rally, ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ with a velocity v, ಒಂದು velocity ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. If wire AB is repelled by a semicircle wire, the magnitude of incident wire will be, ಹಾಗಿದ್ರೆ magnitude of ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ E is equal to ಏನು ತಗೊಂಡ್ರ, E is equal to V ಕ್ರಾಸ್ B ಕ್ರಾಸ್ L, ಅಂದ್ರೆ B V L ತಗೊಂತೀವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್ as you slides over the conductor over the magnetic field, you will know that A to B ಏನಿದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF E is equal to PLV. PLV ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B, L ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ V ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ
ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, this is another one question which is based on magnetic field at a particular curved path ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಐ ಬೈ 2r ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಪ್ ಟು ಸಟನ್ ಆಂಗಲ್ ವರೆಗೂ ಇದೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಬೈ 2π ಇಂಟು ಐ ಬೈ ಆರ್ ನ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಐ ಬೈ 2r ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಬೈ 4π ಐ ಆರ್ ಇಂಟು ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ π/3 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಬೈ 4π ಐ ಬೈ ಆರ್. ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, π/3 ಇದೆ. ಪೈ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಬೈ 12 ಇಂಟು ಐ ಬೈ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಐ ಬೈ 12 ಇಂಟು ಐ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಇಷ್ಟರಿಂದನೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಐ ಬೈ 2r ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಐ ಬೈ 12r ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಐ ಬೈ ಆರ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1/2 ಮೈನಸ್ 1/12 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 12ನ ನಾನು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 6 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ 5/12. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 5/12 ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಐ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. B3 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ B2 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋದು ಇದನ್ನ B3 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು B1 B2 B3. B1 ಇಂದ ಏನು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಐ ಬೈ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉದ್ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಎಡ್ಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, 3/8 ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಐ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಾವು ತೊಗೊಳೋದು. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಬೈ ಐ ಬೈ 4π ಆರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ಈ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಇದು B1 ಇದು. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಬೈ 4π ಆರ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ B1 ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸರ್ಕಲ್. B2 ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯೂನಾಟ್ ಬೈ 4π ಆರ್ and this is for 0, that is B3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ you are going to get the answer. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, that will be the answer ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು, a long cylindrical wire of radius r carrying a uniform current I flows through it. The
ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಆರ್. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಆರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ತನಕ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಒನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this is what the few concepts which are related to moving charges and magnetism. So just I'm going to stop this presentation and I'm going to give you another one slide which is based on next concept. So give me 2 minutes so that I just close this slide and open that one slide. Okay, students, is that screen is visible? Please raise your hand. Now tell me that screen is visible or not. Atika, fine. You raised your hand. So I got that. Yes. So this is another one chapter which is magnetism and matter concept. Now coming to that flow chart in the magnetism and matter. Of course, magnetism and matter is a small chapter you look, but the thing is, it is compared to that electromagnetic induction and moving charges magnetism, concepts are more, but the questions may be asking will be lesser. See, so there will be a concept which start with the properties of magnet, how the properties of magnet is there, and how that magnetic monopole, dipole, so not magnetic monopole, magnetic dipole, magnetic field strength around the circular coil, how they are going to represent, quite similar to the electric field that you are going to consider. Then later on, we come to know about that, what is permanent magnet and what could be the magnitude of magnetic dipoles moment is there, that you can understand. Then we come to know about that Earth's magnetism, how Earth has magnetism, there will be a properties of or elements of Earth magnetism, inclination, declination, horizontal component of magnetic field, all those things. Then we come across to know about the magnetic materials, where paramagnetic, ferromagnetic materials are there, and also there will be a diamagnetic materials and their examples. You can look into your susceptibility and magnetic permittivity and susceptibility property irutte. ಆ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. when it comes to ferromagnetic, very large irutte value, ferromagnetic susceptibility. Diamagnetic less than 1 irutte, negative irutte, very small irutte but negative irutte. Okay, so now we came across to know about that certain properties of magnetic materials, other period of oscillation ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. You just look into this slide. Just 1 second, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay students, ಅದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ AC ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ
ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಮ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. Core of electromagnets are made up of ferromagnetic material, which has, what is the property of ferromagnetic material? High permittivity irutte, low retentivity irutte, ಅಥವಾ low permittivity irutte, high retentivity irutte ಅಂತ ಹೇಳಿ. Electromagnetic core should have high permittivity so that they supplied ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೆ ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೆ ಲೋ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈ permeability and low retentivity. So option third one is there, that will be the right answer. Next one question nodi, this one is not completed. Okay, the question is not completed. Student screen is visible. Disconnected. Student, please raise your hand so that I can clarify that screen is visible. Yes. Fine. Okay. See, this is another one question which is related to horizontal component of magnetic field. So actually here the certain place horizontal component of Earth magnetic field is 3 Gauss. Remember, Tesla is another one unit. Similarly, Gauss is also another one unit of magnetic field strength. The angle dip is 30 degrees is the magnetic field of Earth at this location. What could be the magnetic field of Earth? So that is given by B is equal to BH by cos of theta. So where we are going to consider horizontal component of Earth magnetic field is B is equal to, they are given that horizontal component is 3G. So that's why 3G divided by cos of 30, that will be coming 3.5 G. So that is, you know that answer will be Gauss. It would be represented in Gauss. Now, when it comes to the X1 and X2 are the susceptibility of a paramagnetic material at a temperature T1 and T2 respectively, then how they are going to depend on susceptibility? See, they are inversely proportional. By Curie's law, what is the susceptibility? How it depends on temperature is inversely proportional. That's why, so X1 by X2 will be T2 by T1. So that's why X1 T1 is equal to X2 T2. So that's why the option second one is the right answer. When it comes to the next one question, the susceptibility of a ferromagnetic substance is, just I told you. Can anybody answer this one? Which option is right? Second option. Someone is saying that second option. See, observe the susceptibility of ferromagnetic substance is very much high. So hagagi, of course it is 3 anta agide, but the fourth one option idiyala, that is the right answer agutte. Very much high anta irodana na tagondini. Actually it is 3 antane agide, adu actually 4 agbeku answer. Ferromagnetic substance agide. Now, needle N1, N2, N3 are made up of ferromagnetic and paramagnetic and diamagnetic. Murno different madidivi. Substance respectively, the magnet when brought close to them, ಅದರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ N1 ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ N2 ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ N3 ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ N1 is ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ N2 is ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now, when it comes to the earth magnetic field, the strength of the earth magnetic field is
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಝೀರೋ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆರಿ ಫನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಇಂದ ನಾರ್ತಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ varying from place to place on the earth surface. Next question. In a permanent magnet at room temperature, domains are partially aligned. Domains are partially aligned. Magnetic moments of each molecules are zero. Domains are perfectly aligned. The individual molecules have non-zero magnetic momentum when they are perfectly aligned. So answer for this one here that they are not mentioned. Not a problem. First domain andre ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. See, you can look into that one. In any material ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗೋದು ಒಂದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಡೊಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ದೀಸ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next, coercivity of a magnet where a ferromagnetic gets completely diamagnet is 2 into 10 to the 3 into 10 to the 5 3 amps per meter. The minimum current required to pass over the solenoid having 1000 turns per meter is there, so that the magnet gets completely demagnetized when placed inside the solenoid. ಆಗ ನಿಮಗೆ coercivity ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. See, this is a concept which is related to coercivity, which is quite solenoid ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. coercivity is intensity of magnetic field ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 3 amps ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಲುಕ್ ಇಂಟು ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ and its magnetic field at x if the current and the radius both are doubled. See, current and radius both are doubled, the new ratio will becomes current to double ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ radius ನ double ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ b by m or m by b becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ radius ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ r is here and in radius ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದಿ ಮ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, μ0I/N/I/2r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, μ0 ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾನ n ಇಂಟು πr² ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ πr² by I ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ.
ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಐ ಮತ್ತು ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆರ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ that you are going to get the ratio will be 1/r³ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ P/m ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ x2/x1 = r/r2³ ತಗೊಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ x/8 ಬರುತ್ತೆ. The answer for this one is fourth one option is the right answer. Okay, come to the next question. Nodi, the permanent magnet at room temperature, how they are aligned ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ permanent magnet ನ ಬಗ್ಗೆ. Magnetic momentum of each molecule is 0 ಇರುತ್ತೆ. The individual molecules have non-zero magnetic momentum which are all perfectly aligned. Domains are perfectly aligned. Domains are all perfectly aligned. So this answer is domains are all perfectly aligned. So because it's a permanent magnet at room temperature, they are aligned. This question is repeated in the 2020 examination. So these are all the questions you can see in the concept of moving charges and magnetism. Now we'll go to the another one concept, magnetism and matter. I think so you get through this concept. Now you can look into that. Is that visible, students? A concept called known as electromagnetic induction. If you are possible to view the slide, please raise your hand. Bhumika raised. Okay, fine. Now electromagnetic induction. See, what is a concept that comes in electromagnetic induction? That first we are going to understand. See, electromagnetic induction means due to the moment of electric field, so due to the moment of magnetic field, there will be a generation of electric field. So that was given first by Faraday's. Faraday's law says that whenever there is a magnetic flux linked with the coil changes, there is a current induced in the coil. And this current is always opposes the cause for it, for which the current is induced, it always opposes the cause for it. So therefore, their induced EMF will be minus d psi dt. Similarly, if there is conductor is motion in an EMF, what is a motional EMF is equal to BLV sin theta. Across the ends of the rod, if in case if there is a rod is like say bicycle spokes is there, means then how the magnetic field is there, how the EMF is induced is 1/2 b omega L square, where omega is the angular velocity and I or L is the length of the spokes, or you can say that length of the conductor. Now coming to that, after the Faraday's law of electrostatics, we came to know about that what is the Lenz law says, especially Lenz law, which is related, which is form of modified form of Faraday's law, where that specifies that what is the direction of magnetic field strength. Then afterwards we came across to know that self-induction of coil, then mutual induction of coil. This time also you got in questions. I think so you may remember, all students, what happens if the number of turns is doubled to the self-induction. Many of them are doubled. Self-induction is doubled written. So because when I went to the evaluation, they found that many of the answers are similar type, and there will be answer will be doubled. Actually, the number of turns, if you are doubling, then the self-induction will be 4 times quartered. Sorry, not quartered. It's the 4 times that of the initial value. So many of them are doubled, right? Doubled. If you are writing this, definitely you lose marks. If you are writing 4 times, then you will get the marks. Similarly, there is another one concept called eddy current. What is eddy current? It is not eddy European current. Eddy current is current due to the conductor, which is an plate type conductor. If it is moving in a magnetic field, then there we observe that and circles of electric current flows in a conductor, which forms an eddy.
What is eddy means? It's a ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸುಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕರೆಂಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, you answered many questions in the last sessions. Good, very good. You are interactive in the classes. If you are going to be an interactive, then only you will be get to know about that, how it could be, and what are the doubts you can. Your voice is low. Okay, fine. Now I think so its voice is clear. So Rajesh, you are asking that your voice is low. I think so many of them are listening. I think so they doesn't have any problem. Is that any problem, students, in voice? If you are having a good quality of headphone, then you doesn't have a problem. I had a good quality of headphone, nothing to worry. Is that voice is audible, student? Can you raise your hands? Yes, fine. Thank you very much. Thank you very much. Okay, fine. Your voice is low. Okay, fine. Now also it is low because I put a mic near to my mouth so that I can give an explanation to the questions, next questions. Okay, fine. So here is a question which is related to an electromagnetic induction. See, two coils has mutual inductions. They are given mutual induction 0.05 Henry. The current changes in the first coil accordingly given by the equation I is equal to Im sin omega t, and Im is 10 amps and omega is 100 pi radians per second. The maximum value of EMF induced in the second coil. What could be the maximum value of EMF induced in a second coil, they are asking. So to do this one, so what you need to do is we need to differentiate that equation. I is equal to di by dt is Im cos of omega t. As you know that induced EMF is minus L into di by dt. If you are going to substitute the value, then you get ei omega into L into cos of omega t theta. I omega is equal to omega into L. If you are going to substitute the value I current as 100 and omega is 100 pi and L is 0.005. So that is 5 pi volts. So therefore we are going to get when cos of omega t is equal to -1, we will get the value, maximum value. So answer for that one you got as a value of 5 pi. First option is the right answer. Next one, as I told you that this is another one problem, very interesting, and also it is available in your NCERT textbook also, and it is also asked in many exams. A wheel of 10 spokes, as like your cycle wheel is there, no, like that. A wheel of 10 spokes, each of length L meter, is rotating in a uniform angular velocity omega in a plane normal to the magnetic field. The EMF induced between the axis and the rim of the wheel. What is the EMF that is going to be observed? See, there will be EMF which is generated is BVL. So V could be written as omega into L, and B is equal to omega L square by 2, where velocity will be considered as L omega by 2. So if you're going to simplify this one on solving, the expression that you are going to get will be omega BL square by 2, that is 1 by 2 omega BL square. So this is a question which is based on concept of one second, there will be a okay, concept of magnetic field applied to the current. Now, the working of magnetic braking train is because of, so magnetic braking in of trains, it's because of eddy current. As I told you that what is the applications of eddy current,
In the application of eddy current, we came across to know about that. It could be used in an induction stove like that. It could be used as a electric brake also. This effect is quite necessary and quite easily available in the nature, so that it could be helpful for and creating some other good applications of that one, like induction stove, working of induction stove. Without fire we can cook using induction stove. So like that, eddy current is then another one user is breaking in trains. Okay, come to the next one. A bar magnet, as shown in the figure, allowed to fall vertically through a copper coil. Copper coil placed in a horizontal plane. So that copper coil is placed in the horizontal plane, and it is completely coiled. The magnetic fall with the net acceleration. So if the magnet is falling downward, what could be the net acceleration? It's going to be increases or decreases. Acceleration going to increases or decreases. See, when it is falling due to gravitation, it is falling with the acceleration of gravity g. But as you know that due to the current, there is an opposition to the flow. So that's why acceleration amplitude, or what is the amplitude of acceleration, will be m, that means g minus a. A is due to the current, so that's why the value will be lesser. The current value will be lesser. The acceleration to gravity will be, the net acceleration to gravity will be lesser. So that's why we need to consider as omega as less than g. Now come to the another one question. Which one of the following property is false for a bar magnet? Which one is false? You need to identify. It doesn't produce magnetic field. Bar magnet doesn't produce magnetic field. It is false actually. But doesn't produce magnetic field. Its like pole repel and unlike pole attract. Yes, correct. Is that its pole cannot separate it. Yes, we cannot separate the north and south pole separately. It points in north-south direction when suspended. Yes, it is when it is suspended, always it pointed towards the north and south. So therefore, first one question is the wrong question. It doesn't produce magnetic field. Magnet produces magnetic field. Why it is not producing magnetic field? So that's why the answer is first option is the right answer. Next one. This question is again repeated. I told you that a jet plane has a wings 25 meter. There you are use 50 meter. Here 25 meter is traveling horizontally towards the east. In the Earth's surface, you can observe that in the Earth's surface, aeroplane is moving. So if I'm going to consider this is north and south, this is north and south. When it is moving perpendicularly, definitely it experiences a magnetic EMF induced in it. So that is what a thing where a jet plane has a wing span of 25 meter traveling horizontally with the east with the speed of 3,600 km/h. If the Earth magnetic field at the location 4 × 10⁻⁴ Tesla and the magnetic field at dip is 30 degree, the potential difference between the ends of the wings is potential difference will be E is equal to BLV. So where you are going to consider what could be the magnetic field acting at the induced EMF acting at the conductor, which wings behaves like a conductor. Now coming to the next concept, there is a magnetic flux linked with the coil. They are given. There is not an electric flux, magnetic flux. Psi is given. 3t² plus 4t plus 9 is there. The magnitude of EMF induced in 2 seconds. How much magnitude of EMF induced in 2 seconds? You can look into that one. Here, if I am going to consider EMF induced, what relation that we need to use is the rate of change of magnetic flux. Here they are given magnetic flux. So we need to consider differentiation of this equation. So what could be the differentiation of this equation?
You can see that 3 into t square becomes 60 and 4t becomes 4. And if you are going to substitute the time 2 seconds here, then 6 into 2 plus 4. Therefore, the EMF that is the magnetic EMF that is induced will be of the order of 16 volts, 16 volts. Now come to the next one question. A long solenoid with 40 tons per centimeter carrying a current of 1 amps. The magnetic energy stored per unit volume is dash joules per meter. You can look into that. Number of turns is given and current is given. Magnetic energy stored per unit length. They are asking that what could be the magnetic energy that is stored. So that is given by mu naught n square I square divided by 2. So that is find out by mu naught means 4 by into 10 to the power of minus 7 n. 40 tons they are given here. While writing that value will be written wrongly, but here that's a 40 square plus 1 amps is there, 1 square and 2 will be there. So if you're going to simplify this one, you're going to get 32 pi is the value of magnetic energy stored in a conductor. Now come to the another one question. A current in a coil of induction 0.2 Henry changes from 5 amps to 2 amps in 0.5 seconds. The magnitude of average induced EMF in the coil is, what could be the magnitude of average induced EMF? So you can look into that one. Induced EMF is self-induction into change of current with respect to time. So see here, it changes from 5 amps to 2 amps. That means we need to write 5 minus 2 in 0.5 seconds. 0.5 seconds. If you're going to divide, the answer comes 2 by 5 into 3. That is 1.2 volts. This is the magnetic field induced in the coil. Okay, students. So this is about the thing. A few questions which are related to electromagnetic induction. See, as you know that today the classes which is allotted will be another 2 chapters left. So that's why I'm discussing a few questions and concepts. Don't worry, I'm giving you a brief notes and also an material which I'm discussing here. If you are going to follow that one, you came across to know about that, what are the concepts that comes and how you can revise that one. Okay, no problem. So now we are going for an alternating current chapter. So again here we have an, I think so, is that visible to you, students? Can you raise your hand? No. No means okay. Now I think so it is visible. Yes. Okay, fine. So please don't put your mobile name. Rather than using mobile name, put your name. Okay. Now coming to the another one chapter, alternating current. See, look into this one. This chapter is also quite important for your annual examination. I think so you may remember that this chapter is important for problem part. Is it? Here also 2 questions are asking every year for the Karnataka CET, especially Karnataka CET. The alternating current will carry 2 questions. In electromagnetic induction, there will be 1 question, or there will be 1 question or 2 questions, but 1 question is definitely they are going to ask. Maybe 2 questions may be there, but in alternating current, minimum 2 questions will be going to ask. And these questions are, which is very simply, you know that AC circuits, inductor, capacitor, resistor. On the basis of these concepts that you are going to observe. And also you know that there is a concept called as RMS velocity, so RMS value of alternating current, mean value of alternating current, and similarly peak value of alternating current. So using those things, we are going to understand how current and voltage and power are related. Then we have
and different circuits, R circuit, L circuit, and also we have C circuit. That means inductor, capacitor, and resistive circuit separately. There, what is the current? How leads are lags? In inductor, you know that current leads, voltage lags. In capacitor, current leads, voltage lags. In inductor, voltage leads and current lags. And in resistors, that is in phase with that one. And power will be V naught by I naught by 2 ಅಥವಾ V RMS I RMS ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್, ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಎ ಸಿ ಡಿವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಪರ್ಪಸ್, ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟು ಬಿಗ್ಗರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Next, the average power dissipated in pure inductor is. In pure inductor ನಲ್ಲಿ average power dissipated ನ ಈಗಿನ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ V ಇಂಟು I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಸಾರಿ, V ಇಂಟು I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಲೈಟ್ 100 watt and 110 lamp of 220 volts mains. 220 volts ಇದೆ, 100 watt ಇದೆ, 110 volt lamp ಇದೆ. If the main current is 0.5 amps ಇದ್ರೆ the efficiency of the transformer ಎಷ್ಟಿದೆ? The efficiency of the transformer ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ 220 ಇದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ? 0.5 amps ಇದೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದಿ ಮೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ವಿ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಐ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲೈಟ್ ಆಫ್ 100 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ 100 ವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. 100 watt divided by V input. V input is 220 divided by 0.5. So you multiply by 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the value which is efficiency will be of the 90% ಬರುತ್ತೆ, because 100 divided by 220 into 0.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ its value is 90% ಬರುತ್ತೆ. Okay students, is that voice is audible? Yes sir. Okay, fine. Now coming to that next questions. Just a second students.
Hello, students. Sorry for disturbance. Someone is making noise, so that's why I made them too quiet. Okay, fine. So the efficiency of the transformer will comes around 90%. For this case, where the output is 100 watt is there, and if you are going to find out the input, 220 volts is there and 0.5 amps is there. If you are going to multiply by these two, so we'll get that what could be the value is output voltage is output voltage is 110 is there. So that's why 100 by 110 will be getting around 90%. So now come to the next question. In an LCR circuit at resonance, what is the condition they are given? You can look into these questions. The impedance is maximum, the current leads, and the voltage by pi by 2. Current and voltage are in phase. Current is minimum. In LCR circuit at resonance condition, what happens? Impedance is maximum or minimum? So you can look into this answer. The value of at resonance condition, XL is equal to XC. That means current and voltage will not lead or lag. They are in phase. So that's why the answer is Z is minimum. It is impedance is not maximum. It is minimum. And you can observe that when it comes to the current and voltage are in phase, because of they are in same direction. They are in resonance condition. XL is equal to XC. So that's why there will be a maximum, not maximum. There is a current and phase are in current and voltage are in phase. Next one question is the RMS value of current is 50 hertz in AC. Current is 6 amps. The average value of AC current over a cycle is, for a complete cycle, what is the AC current? So you'll observe that for a complete cycle, if you are going to consider, it could be 0 average value. RMS value is there, so that RMS value will be there. So that will be next. Next, we will, if you are going to observe the question, a capacitor of capacitance 10 microfarad is connected to an AC source and an AC ammeter. If the source voltage varies as V is equal to 50 root 2 sine of 100t, the reading of the ammeter is, then what could be the reading of the ammeter? They are saying that. So if in case the voltage is varying and the capacitor is there, so they are asking that reading of ammeter, that means current, what is the value of current? Here capacitance C is given, voltage V is known, so therefore frequency will be 100 is there, omega naught will be 50 root 2 is there. So VRMS is V naught by root 2, that is 50 volts that you are going to observe. IRMS is VRMS by XC, because here inductive capacitance will be XC that you are going to consider as omega 1 by omega C, that is 1 by omega C into VRMS. So omega is 100, C capacitance is 10 to the power of minus 5, and VRMS is 50. If you all substitute the value, current value is 5 into 10 to the power of minus 2 amps. Or you can write 50 into 10 to the power of minus 3. That is nothing but 50 milliamps. Answer is fourth option, 50 milliamps is the right one. Next one, in a series LCR circuit, potential drop across L, C, R respectively are 40 volts, 120 volts, and 60 volts. Then the source voltage is, what could be the value of source voltage? See, this could be represented in circuit also, or otherwise you can use an condition of resonance. So there we come across the output voltage will be square root of VRMS plus VC minus VL. That is voltage drop across capacitor minus voltage drop across L square. So if you are going to simplify this one, 60 square plus 80 square to the square root. So 60 square 3600, 80 square 6400. If you are going to take a square, add and take a square root, it comes around 1000, because 10,000 will be there for this one. So 100 volt will be the answer.
So here, what will be the source voltage is? Source voltage is 100 volts. Now, coming to the next question. In a series LCR circuit, alternating EMF and current are given by an equation. V is equal to V naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t plus psi by 3. So here psi by 3 and represent ಮಾಡುತ್ತೆ. What it actually represent is phase difference represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. The average power dissipated in the circuit over the cycle is, ಒಂದು cycle ನಿ ಎಷ್ಟು power dissipated ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ for a LCR circuit. As you know that there is a phase difference is pi by 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು equation ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ power dissipation is V naught I naught ಮತ್ತೆ V naught ಮತ್ತೆ I naught ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ peak value divided by 2 into cos of psi. Cos of psi ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ pi by 3 ಇದೆ. Cos of psi ಅಂದ್ರೆ pi by 3 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? Cos of pi by 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. Cos of 60 is 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ V naught by V by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. Okay, come to the next one. A coil of inductive resistance 1 by root 3 ohms ಇದೆ. Resistance 1 ohm is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply connect ಮಾಡಿದ್ರೆ the time lag between maximum voltage and current is. Time lag ಏನಿದೆ maximum voltage ಮತ್ತೆ current ನ ನಡುವೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So here time lag is the time duration you find out ಮಾಡಬೇಕು. Omega is equal to 2 pi f, that is 2 pi f. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ tan of psi ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಎರಡು ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ 1 divided by 1 by root 3 ಬರುತ್ತೆ. there is a resistance 1 by root 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂದು 1 ohm ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ psi is equal to pi by 6 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ pi by 6 ಬರುತ್ತೆ. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ 2 pi ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ EMI ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ರಾಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಅನ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ, ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇರುವಾಗ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ಬಲ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋ ಲೆಸ್ ಬ್ರೈಟರ್, ಗ್ಲೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಗ್ಲೋಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೈಟರ್, ಗ್ಲೋ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ನಿಮಗೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ನೋಡಿ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ EMF ಏನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? ನೋಡಿ, ಈ ಬಲ್ಬ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈ ಬಲ್ಬ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ರಾಡ್ ನಾವು ಒಳಗ್ ತಳ್ತೀವಿ, ಒಳಗ್ ತಳ್ಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ EMF ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ EMF ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಪ್ಪ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಈ ಸೈಡಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರೋದು, ಆಗ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು. ಆಗ ಈ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬಲ್ಬಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ EMF ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ EMF ಈ ಕಡೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಲೋ ಲೆಸ್ ಬ್ರೈಟರ್.
ಮೋರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಟು ಬಿ 48 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 48 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ 20 ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್, ಆಚೆ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 20 ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೀಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಪೀಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪವರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if the VRMS is 48 volts and power is 12 watts, then current ಏನಿದೆ IRMS is P by VRMS ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ VRMS ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 12 divided by 48. 12 is the wattage power divided by 48. 48 gives you the voltage, because P is equal to VI ಆದರೆ I is equal to P by V ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. I is equal to P by V. ಅಲ್ಲಿ V ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ P ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/4 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ I0 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, √2 times that of IRMS ಬರುತ್ತೆ. Thus peak value of current I0 is √2 times that of the I0 ಬರುತ್ತೆ. Okay, fine. The peak value of current I0 is √2 times that of the IRMS ಬರುತ್ತೆ. So IRMS is √2 times that of the 1/4 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. That value is 1/2 root amps ಬರುತ್ತೆ. So ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ 1/2 root of amps ಬರುತ್ತೆ. So next one, see, a 100 watt bulb is connected to AC source 220 volts. Students, is it visible? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, you raised a hand. Thank you very much. A bulb, a 100 watt bulb is connected to a AC source of 220 volts and 50 hertz. Then the current flowing through the bulb is, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗೈನ್ ಬಲ್ಬಿನ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, AC ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅವರು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ಬಲ್ಬ್ AC ಕೇಳಿದ್ರು DC ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ P is equal to V into I is equal to 100 watt ಪವರ್ ಬೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿದ್ರೆ ಇದು IRMS ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 5/11 ಬರುತ್ತೆ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ I0 √2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಾ. IRMS is equal to, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ IRMS ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ √2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ I0 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಷನ್ ಯಾವತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೋತ್ L&C ಇರಲ್ಲ. ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಡಿಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೋಕ್ ಅಂತ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ CET ಲೈಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಿದೆ, AC ಏನಿರುತ್ತೆ, 220 volts 50 hertz. ಹಿಯರ್ 220 volts and 50 hertz ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಏನನ್ನು ರೆಫರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. 220 volts ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ 210 volts ಅಥವಾ 220 volts. 210 ಇಂದ 220 ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೋದು. 50 ಇಂದ 60 hertz ಹಾಕಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಊರಿನ ಕರೆಂಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಊರು ಕದಿಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕದಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 110 volts ಇರುತ್ತೆ, 60 hertz ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 220 volts 50 hertz ಇರುತ್ತೆ. 220 volts ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 50 hertz ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎ ಸಿ ಏನು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Now coming to the next question. A step up transformer operating, ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಸರಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೇಲೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. AC ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆನ್ 230 volts line and a load current of 2 amps. The ratio of primary and secondary winding is 1:25. Then the current in the primary is. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಕರೆಂಟ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ IP/IS is equal to NS/NP ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1:25 ಇದೆ, 25:1 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 2 amps ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ನಡುವೆ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ನಾವು NP ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ NS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ IP ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀರ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ IP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 50 amps ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ 50 amps ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ 2 amps-ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. Okay, fine. This is what the thing that is related to the concept of alternating current. Okay, ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. Which one of the following represents the variation of inductive resistance with the frequency of voltage source? ನೋಡಿ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ಗಳು, ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next one question. The frequency of alternating current is 50 hertz. What is minimum time taken by current to reach its peak value from RMS value? RMS value ಇಂದ peak value ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 1/f ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 1/f, ದಟ್ ಇಸ್ 1/50. ನಾವು ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇವ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು AC ಕರೆಂಟ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್, ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಸೋಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ T/2, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ T/4. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು T/4 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1/200 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 1/50 ಆಗಿದೆ. 1/50 ಇಂಟು 1/4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/200 ಆಗುತ್ತೆ. 1/200 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/200 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 × 10⁻⁵ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 5 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ. ನೋಡಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಏನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಏನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ 50 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ 50 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ವಿ ಎಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ವಿ ಎಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಿ. ಈ ವಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ವಿ ಎಲ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ರಿಸೋನೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ರಿಸೋನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿದೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 100 ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 100 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V/R ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೋಲ್ಟೇಜು? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ 220 ಇದೆ, 220 ಇದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 100 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2.2 ಬರುತ್ತೆ. 2.2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2.2 ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ next question. Now you can look into that. In an inductor of L and a resistor R are joined together in series. Series ಇದೆ, connected by a source of frequency omega ಇದೆ. Power dissipated in the circuit is. ಹಾಗಿದ್ರೆ power dissipation ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಇಂಟು ಐ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ರಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಬೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ R² ಏನು ಬರುತ್ತೆ? V/R² ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿ ಇಂಟು ಐ. ನಾನು ಐ ಜಾಗದಲ್ಲಿ V/R ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ V²/R ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ V/R. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಆಗಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 30 volts ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 110 volts ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 60 volts ಇದೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ VR ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ VL ಮೈನಸ್ VC. VL ಮೈನಸ್ VC ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ 110 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 30 ಮಾಡಿ. ಸೊ 110 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 30 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ 80 ಬರುತ್ತೆ. 80 ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಈ ಕಡೆ 60 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಬರುತ್ತೆ. ಈಸ್ V0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ V0/√2 ತಗೊತೀವಿ. V0/√2 ಅಂದರೆ 100/√2 ಬರೀಬಹುದು. 100/√2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ √2/√2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ /2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ 70.7 volts ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 70.7 volts. Next one concept ಏನಿದೆ, which is power factor of a RL circuit is 1/√3. If the inductive reactance is 2 ohms ಇದ್ರೆ the value of resistance ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ಸೇ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 1/√3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈ ಇಸ್ 1/√3 ಇದ್ರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸೈ ಇಸ್ √2/1 ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ XL/XR ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. XL ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಇದೆ, ಬೈ R ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2/R. ಸೊ ನಿಮಗೆ R ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2 × √2R √2 ohms ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? √2 ohms ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೋನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ರಿಸೋನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿರವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, XL = XC, ಅಥವಾ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ μ = ಅಥವಾ F = 1/2 π × √LC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾತ್ರನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ದ frequency that you are going to get will be 1 / 2 π × √0.5 × 10⁻³ into 20 × 10⁻⁶. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಿ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1592 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.5 × 20 ಅಂದರೆ 10 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 10ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10⁻⁻6 ಇದೆ, -3 ಇದೆ, -3 ಇರುತ್ತೆ. -3 ಅಲ್ಲಿ 10 ಹೋದ್ರೆ -2 ಆಗುತ್ತೆ. -2ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು okay, fine. So these are the few questions which are related to alternating current chapter baruvanthad questions galu. Now we are going to understand and the last concept, electromagnetic waves anno concept na artha madkolona. See, electromagnetic waves is a phenomena. You may see that screen ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ ಹಾಗೇನೆ. yes or no ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಐ ಹೋಪ್ yes, you have raised a hand ಅಂತಂದ್ರೆ
I think so. Screen is visible. So heading, you can look into that one as electromagnetic waves on a concept. I had that. Now, here also we have a small brief introduction about this chapter. ಇದು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1 or 2 hours ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳೇನು? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಏನು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟು ಯಾವುದರಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ electric field, and current is generated. This electric field ನಾವು ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ, dψ by dt ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೈಸಸ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದು ಪಾತಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. They do not affected by the magnetic field or electric field. They produces acceleration charges produce ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ 1/2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ E² ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 1/2 P² μ0 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ μ0 ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಬಹಳ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ. ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಿಬ್ಗಯಾರ್, VIBGYOR. ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಲೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ E is equal to h nu. ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, E is equal to h nu ಆದ್ರೆ ನಮಗೀಗ ನ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುವಂತ ವೇವ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್, ಆಮೇಲೆ ವೈಲೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಇಂದ ಹಿಂದೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಇಂದ ಹಿಂದೆ ಬರೋದು ಗಾಮಾ ರೇಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬಿಡೋರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ goes on decreases or energy goes on decreases. See, ಅದರ ಯೂಸಸ್ಗಳು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಡಾರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್
ಟು ಸಿ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ದಿ ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಥರದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಸರ್ಟನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಯು ವಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಿದೆ, RO ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ UV ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, UV ಲೈಟ್ ರೇಸ್ಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಅಥವಾ X-raysಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ X-raysಗಳನ್ನ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. X-raysಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಗಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಗಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, now also the voice is low. Okay, students, I think so now voice is better ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಾಯ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ನ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೆರ್ಲೈಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಯಾವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೆರ್ಲೈಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೆರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? X-rays ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ, ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿ ವೇವ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಸ್ UV ರೇಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಡ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. Okay, fine. Next, if there are only one type of charges in the universe, then only one type of charges in the universe, electric and magnetic field ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. If there are one type of charges, the electric field ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Electric field will be in the form of Q/ε0 if charge is inside or outside ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ E is equal to E0 if charge is outside ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Q/ε0 if it is inside. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ permittivity. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? could not deflected, so charge inside ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆದಂತ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, an electron is moving with a initial velocity v is equal to I and uniform magnetic field P is equal to Bj. ನೋಡಿ, ಇದು I ನಲ್ಲಿದೆ X axis, J ಅಂದರೆ Y axis ಅಲ್ಲಿದೆ. de Broglie wavelength decrease with time, remains constant, increase or decrease with periodically, increase with time ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ de Broglie wavelength ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ X ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಜೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? Y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು? ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, E0 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಾಗಿದ್ರೆ B0 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ನಿಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ V is equal to E/B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E is equal to E/B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ B is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? E/V ಅಥವಾ C ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ E/C, E0/C ಇರೋದು ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್
ಅಲಾಂಗ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜೇನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು. ಜೇನಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜೇನಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಕೇನಲ್ಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವೇರ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಆ ಎರಡೂ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟೈಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, 3 polarides. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿಯೋದು ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ. 2 pole are separated by a distance 3.14 meter ಇದೆ. Resolving power of human eye. Double slit experiment. Okay, fine students. See, ಇದು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಪೋಲಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ these two are not any questions. So these are the questions which may comes in the electromagnetic waves. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 millimeter ಅಂದರೆ 10 to the power of -3 and 700 millimeter ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 7 into 10 to the power of -5 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿ ರೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ -3 to -5 ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು 400 ಇಂದ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 4000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ 7000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಯಾರು ಚಿನ್ಮಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರೈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ರಿಮೆಂಬರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ PUC ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 14 ಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, 14 pages ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 14 pages that you can easily remember and you can easily take a printout and you can get the okay students, I hope today's sessions are useful for you. So still if you have any doubt regarding any concept, you can ask us so that I can give in clarity. So the topics that I discussed today, so like if you look into the concepts, if I'm going to share you, I'm just going to share you the concept that I teach today. See, the concept that I discussed today is current, electricity, and moving charges, magnetism and matter, electromagnetic connection, alternating current, and electromagnetic waves. So these are the concepts that I discussed today. So which is basically
an important concept, and also you will look into that one. I'm just going to share you the another one screen. Sometimes it doesn't open faster. Now you can have a picture. You can view the picture. So here you can see what are the. Is it visible, students? Please raise your hands. Yes, yes, yes. Okay, fine. I got that. So you are looking to that. How many questions are asked in the previous year? I think so. I shared this one sheet also. You can look into that one. So current electricity. See, in the 2022 they are asked 8 questions. In the previous year there will be 4 questions they are asked, and moving charges magnetism 5 questions they are asked. As I discussed, magnetism matter is only 1 question. Electromagnetic induction, as I told you, 2 questions will be asked. And alternating current, definitely two they are going to ask. Every year 3 to 4 questions they are asking on alternating current. Similarly, electromagnetic waves. See, electromagnetic waves is a small chapter. Even though the small chapter they are asking 2 questions in Karnataka CET, or at least 1 questions in the electromagnetic waves. So that's why you look into this importance of the chapter. If you are focusing on those chapters on the conceptual basis, definitely right now don't read extra that you doesn't read before. So just follow what you read and you just make a key points of that one. So that will be useful for you. So then you're going to get a good result also. So sir, this year weightage, yes, this year weightage is almost all same. Don't worry about that. Someone is asking that this year weightage. Don't worry about that one. This year weightage is almost same. So, for example, if they are asking current electric charges and field, there will be a 4 questions every year asked. You can look into that one. So now it could be decreased or increased on the basis of their importance. So when it comes to the importance of that one, because someone is saying that syllabus is changed, don't worry, nothing is changed. Don't worry about those gossips. You just focus on the studies, what you teach in the classes and what you learned in the sessions. Definitely your score will be boosted up. Otherwise, while thinking about the gossips, you definitely loses your marks, because in the examination the questions will be arises, but no one will give you an idea how these questions are modified, about the number of questions that they are modified. There may be possibilities of getting more questions in Kelvin some chapters. uh, Definitely the questions will be of the order of this much importance only. So only 60 questions they are going to ask. 45 will be from first PU, second PU, and 15 questions will be from first POC. So if you are preparing for KCET, please go through that, discuss which I discussed in the uh, last session also, and definitely your score will be boosted up. Okay, students, is there anything that you want to ask? Or shall I discuss another one concept also? We have a concept is there. Actually, I was prepared this one concept for today's one. This is a concept which is related to
This is a concept which is related to laws of motion and laws of motion and uh, work power energy concept. This concept is basically actually very well known in free body diagram concept. So this is a question which is based on free body diagram. Here you just look into a few questions. I'm going to tell you a few questions. Three blocks of mass M1, M2, M3 are connected by the massless string as shown in the diagram on a frictionless table. They are pulled with the force of T3. T3 force is 40 Newton. If M1 is 10 kg, M2 is 6 kg, and M3 is 4 kg, tension T2 will be. Remember, here they are provided a force that is acted here, but they are asking to find out the tension here. See, remember, if you want to find out the tension is due to this mass and also this mass. Both the masses will create a tension here. So that's why we need to find out when we are going to consider these two masses. This is M2, actually M1, and it is not M2, and this one is M1. So when we are going to combinedly observe these two, there will be a tension which is acting here. To find out the tension, what is the main thing that you need to remember is find out first acceleration. So what is the acceleration of all these bodies will be same. Acceleration is same, but where there may be a tension changes because of the masses that attach to that thread. So that's why when you are going to discuss, first find out the acceleration. Acceleration is T3 is nothing but mass into mass means M1 plus M2 plus M3 into these three mass into acceleration A. So that's why acceleration A will be T3 by M1 plus M2 plus M3. So if you look into that one, first if you find out the acceleration value, then you can find out the tension also. So you can see here the tension that you are going to get. Tension that you are going to get at T2 will be due to the T1 mass plus T2 mass, and combiningly with the acceleration is T3 by M1 plus M2 plus M3. If you are going to substitute the values M1, M2, M3, then you are going to substitute the value T3, then T2 value is 32 Newton. Similarly, if I'm going to ask you to find out the value of T1, what is the value of T1? T1 value is due to the mass only due to this one, because tension T1 is due to this mass only. So that's why M1 mass into acceleration divided by M1 plus M2 plus M3. So therefore, if you're going to simplify this one, here what's the value M1 is? M1 mass is 10 kg is there, 10 into acceleration value. So that acceleration value is, using this relation, you can find out that that is T3. Here you need to write that is 40 divided by 10 plus 6 plus 4. So that is 20. If you're going to simplify this one, value that you are going to get will be 20. So if you are going to observe T1 will be 20. For T2, the value will be 40. So this could be then another one type of concept that comes in free body diagram concept. So if you look into the next one question, the minimum acceleration with which a fireman can slide down the roof without breaking the braking strength of 2/3 of its weight. So this is a concept which is related to its weight. That means a person who is sliding downward with a thread. So you can look into that. He is moving with an acceleration downward with an acceleration A. Then what happens to the weight which is acting on the thread or rope?
So the weight going to be add up or subtracted. So you can look into that. The weight going to be subtracted because when you're moving downward, so weight will be mass into acceleration due to gravity minus and braking strength there is 2/3 of its weight. So that's why 2/3 of G. If you are going to consider, then acceleration is 2/3. So that then what could be the weight that could be represented in m into 1/3 G. So that means the answer is G/3. It's going to become G/3. Okay, students, I hope today's session I'm going to end up here itself because strength is too low, and also I think so it could be helpful for you. So for the next session, when I'm coming to the next sessions, I'm going to give you a complete idea regarding these next concepts. So that's going to be assigned, and you will be communicated with that one. And what are the things that I told you? Just to go and revise. Today I'm going to share you that documents also. So after revision, you just look into that revision part. Try to solve much more questions using other materials if you have, and otherwise first revise the concept. If your concept revising regularly, definitely your score will be boosted up. Okay, fine. So I'm leaving the session. So I hope this session will be useful for you all. Okay, Thank you so much, sir. Sir, please share the notes to me. I'll share it in the group for students. And also, students, so tomorrow you don't have the lecture. Monday schedule will be shared in the group. So stay tuned for that. Welcome to the School of Engineering at Daya Sagar University, main campus, Harohaldi, Kanakpura Road, Bangalore. A place that values research, innovation, and creativity. Our industry-aligned curriculum offers a blend of theoretical knowledge, practical experience, academic projects, and internships for a rewarding career in engineering. With an interdisciplinary approach, you can explore your interests by selecting open electives. The on-campus innovation labs, led by professors of practice, provide immersive learning and expertise to find the best solutions to real industry problems and give a different dimension to the students' mini and major academic projects. Our Center for Entrepreneurship supports startup opportunities and provides a perfect platform to launch your next big idea into successful ventures. We also prepare you for advanced studies in the latest futuristic technologies. Our BTech programs offer the perfect combination of academic rigor and functional experience in this ever-evolving technological landscape of the future. Experience a whole new world of academic excellence in a global environment. Daya Sagar University. Live the dream. Okay, students, we'll conclude the session here. Thank you. Thank you so much for joining. The next session will be on Monday. The timetable and the schedule will be shared to you by tomorrow.